سلسلہ جاری رہے ہم رہے جاتا رہے یہ آزاد باقی رہے شمع سے شمع جلے تم اگر ذاکر شبیر ہو یہ یاد رہے چاہے اس غم کے لیے سر بھی کٹے گھر بھی جلے حرمت فرش عزا جان سے پیاری رہے سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے جاتا رہے یہ آزاد باقی رہے شمع سے شمع جلے یہ سبیلے یوں ہی آباد رہے اہل عزا اور گھر گھر پہ نظر آئے علم باز Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, ya Ali Madad. Alaikum salam. Inshallah we'll start with Hadith Qissa and then inshallah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. Please recite another loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد Muhammad wa Ali Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني يجد في بدني ضعفا فقلت له إذا بالله عبده من الضعف فقال يا فاطمة إيتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلأله كأنه البدر في ليلة التمامه وكماله. اللهم صل على محمد Muhammad wa وآل Ali Muhammad. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام فأقبل حسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم
صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني والسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني شم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة والسلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبداه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء الأهل بيتي وخاصتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك
فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله العلي الأعلى يكيرك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا ليجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لي أبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء. وقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعث بالحق النبي واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعة ومحبين إلا ونرزت عليهم الرحمة وحافظ بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذ والله فضنا وفات شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعث بالحق النبي واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذ والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. I'd like to request Uncle Mamoon Shah to recite Surah Salam wal Muhammad wa ali Muhammad salawat. اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. بارك الصلوات. اللهم صل على محمد اللهم صل آل محمد. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. MashaAllah, MashaAllah. بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے. یہ کربلا ہے یہ معجز
نما کی بستی ہے، کفن میں اس کے لپیٹو، حیات لے جا واہ نعرہ حیدری حسین بانٹ رہے ہیں، نجات لے جاؤ، اور کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں، کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں، ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں، نجات لے جاؤ، اور نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر، نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر، فرشتوں کر وہ بلا راتوں رات لے جاؤ، کچھ آنسوؤں کے بس کائنات لے جاؤ، ماشاء حسین اللہ بانٹ رہے ہیں، نجات لے جاؤ، اور کہا یہ خضر سے عباس نے یہاں آ کر، کہا یہ خضر سے عباس نے یہاں آ کر، ہماری مشق سے آب حیات لے جاؤ، ماشاء اللہ واہ واہ بانٹ رہے ہیں، نجات لے جاؤ، اے موج اٹھو عریضے کو ساتھ لے جاؤ، اے موج اٹھو عریضے کو ساتھ لے جاؤ، امام عصر تلک میری بات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں، نجات لے جاؤ، اور کہیں گی فاطمہ وقت ظہور مہدی سے، کہیں گی فاطمہ وقت ظہور مہدی سے، لڑائی کے لیے غازی کو ساتھ لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں، نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں، نجات لے جاؤ، چلو اللہ
صل علی محمد وآل محمد. MashaAllah, Uncle Mamoon Shah and daughter. Mola ab salamat rakhe. Uncle, are you going to read a salam? You want me to read another salam or something? If you have any salam, if you have a salam, please, Marcia, please recite. Muhammad wa ali Muhammad sallallahu. No. صل علی اللهم صل على محمد وآل محمد. سارے دیگر سلام. اللهم صل علی محمد محمد وآل وآل محمد. محمد. Wal Muhammad wa ali Muhammad salawat. اللهم صل علی محمد محمد وآل وآل محمد. محمد. برائے خوشنودی محمد و آل محمد باواز بلند صلوات. اللهم صل علی محمد وآل محمد. کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو پھر لوٹ کر وہاں سے نانا نصیب ہو ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری پھر مجھ کو اپنا سر نہ اٹھانا نصیب ہو کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو پروردگار ٹھوکریں در در کی کب طلب پروردگار ٹھوکریں در در کی کب طلب اب مستقل نجف میں ٹھکانا نصیب ہو اور جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو اب کیا کسی کو
ایسا گھرانہ نصیب ہو، اور جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہوں پنجتن، جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہوں پنجتن، ان کی ثنا انہیں کو سنانا نصیب ہو، آنکھوں کو جب بھی اشک بہانا نصیب ہو، آل نبی کے غم کا بہانا نصیب ہو، محشر یہ آرزو ہے کہ بے غسل و بے کفن، کرب و بلا کی تہ میں سمانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو۔ چلو اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ انکل Ramoon Shah, Maula آپ سلامت رکھے. Now we will watch the English lecture by Maulana Sayyid Ali Abbas Rizawi. Bal Muhammad wali Muhammad salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صدق الله العلي العظيم. Our series of discussions have gone onto its fifth night. In these last couple of nights, we've been looking at how to recalibrate ourselves, reconnect ourselves. Reconnect ourselves in such a way that removes the stains of the entire year that causes confusion and darkness. That saying of Amir al-Mu'mineen is very profound, that when he takes Kumail into the desert and he begins to talk to him about the last days, and especially after the death of Sayyid al-Shuhada, he says at that stage, he says, after Hussein is murdered,
after he's killed. Walala and dhulamat will spread across this ummah. Darkness and confusion. See, when darkness and confusion spreads, the first thing that happens is that we begin to fragment into different parties and communities. And as that begins to happen, ego, nafs, power, desire for wealth, all of these things start seeping in. When this starts seeping in, then sincerity is lost in that community. And when sincerity is lost, you end up losing your own self. You're so ingrained and engrossed in your own life. You're so one track that you don't really see what's happening around you. True ma'rifah, true knowledge, essentially is when you look through the lens of Allah and you see all of creation. This is what you've been created for. But you find 99.9% of the world never realizes this. You don't see further than yourself. All you see is, I've been offended. I've been wronged. And then when you finish with yourself, then you end up judging other people. Look at the way he is, look at the way she is. He calls himself an alim, he calls himself a jahil, he calls him, etc., etc. The fact is this: in the wadi of ishq, judgment is suspended. Judgment is only for Allah. And the reason being is this: because however you judge, your knowledge will always be limited. Absolute knowledge is only for that who's the judge. This is why you find that the only human being who is worthy enough of judging someone is Insan Kamil. And Insan Kamil is your Imam. That person appointed by Allah. Why? Because he's that wasila that we understand Tawheed through. Look, Allah's ghaibul ghayub. You know what that means? Allah's hidden. Or as one tradition says, Kuntu kanzal makhfiya fa'ahbabtu an a'raf. Allah is a hidden treasure. You can't know Him and you can't understand Him. You know why? Because you're restricted and you're a creation. Allah's non-restricted and He's not a creation, He creates. Therefore, what He is and you are two different things. Let me put it another way. You exist Allah's existence. Allah's absolute existence. And therefore, you exist because of Him. So inside of you is the God DNA. Now what does this mean? This means all of the sifat and asma of Allah are also dormant inside of you. This is why we know universal truth. Lying is wrong. Even a child, when a child lies, you can see his face go red. 2-year-old, 3-year-old, what does he know about society or she know about society? The fact is, there's certain things. Compassion is a good thing. Whether you're in Brazil, or you're in America, or you're in Canada, or you're sitting in the North Pole, or you're in some desert in Africa, the fact is compassion, kindness, love, all of these things are inside of us. And so for this reason, all of humanity benefit from this. You don't need to be a Muslim to understand goodness. Why? Because you contain that God DNA inside of yourself. An atheist doesn't need to really believe in God for him to actually be believing in God. Because when he goes out or she goes out, they beautify themselves because God is Jamal. And when they see some oppression taking place, they stand up for that oppression. Why? Because God is just, and God is compassionate, and God is kind. What that atheist doesn't realize is they're mimicking God without knowing it. This is the beauty. Everything around you, you can see God. The problem is, though, that our life restricts us. We only see things through a particular parameter. We don't open up our eyes. And most of us are confused. And most of us don't know the truth. Look, Amir al-Mu'mineen says something. I've said this before, and I'll say it here again. Amir al-Mu'mineen says, he says, look, a time is going to come where you'll find so much darkness, butlan, batil, everywhere. In the time of the Prophet, he says, there's one haqq, there's one batil. Akhir al-zaman will be that time. You'll see many butlan, one
See, many batil, one haqq. And you'll see even within this faith, one person says something, his argument is going to be convincing, your children are going to be misguided, somebody else comes forward, says something else. You can see within one 20-day period of Muharram, you can have two people come onto the minbar, say completely 180 things, and everybody still says, wow. Why? Confusion. If your children are confused, and if you're confused, today, darkness falls. And this darkness only accelerates before the last days. You know, you go back 20 years ago and you see there was more calmness than there is now. As darkness and confusion falls, what happens is the calmness of the heart goes. Anxiety falls on a community. Problems befall a community. Spiritual depression befalls a community. Pain and suffering falls on a community. Tell me, we're so much more technologically advanced, but if you look at your grandparents' generations, they had very little, but they were happy with very little. It's because we're moving away. We're moving away. The further we get away from the Imam, remember, 1100 years goes to 1200 to 1300 years. The more we're separated from that Imam, the more we suffer. Why do you suffer? Lack of light. The further light is goodness. Nur, Allahu nuru samawati wal ard. Allah is also the source of goodness. So you're moving away from goodness. How do you move back to that goodness? Why has Allah saved His religion through the dhikr of Muhammad and Al Muhammad, especially through the dhikr of Sayyidul Shuhada? If Sayyidul Shuhada was that mizan that saved Islam, even today he's that mizan that saves Islam. This is why, what is he? Misbah al-Huda was Safinatun Najat. In a dark night, the candle that shines, that shows you the way, is Sayyidul Shuhada. This is why these 10 days are important. And I know people have been telling me, people are sitting in their houses with their families. They're sitting there, they're observing these 10 nights. They're watching, they're crying, they're mourning together. It's very important you do this. Let me give you a tradition I was looking at today. It's a profound tradition. Had it not been for this COVID-19, I wouldn't have understood this tradition. Imam says a time will come where you'll see natural disasters, earthquakes. Disasters take place. At that stage, when you see more of this happening, gladden the heart of Fatima alayhi salam. How do you gladden a heart? When you cry for Sayyid al-Shuhada. Now come 4.5, 5 months later, COVID-19, natural disaster taking place. What is the solution? Go back and see when Mirza Shirazi, when that waba spread in Iraq and Iran, what hukum did he give? He said every single household begin to recite Ziyarat Ashura. Even the Sunnis of Baghdad said, why aren't the Shias dying? We're all dying here, why aren't they dying? What's the secret? Ziyarat Ashura. Many Sunnis in Kavami and Samarra began to recite Ziyarat Ashura. Purpose saves you. So in this way, Hadith is saying here, when you see this increase, cry for Hussein. Look, in those days, when our grandparents recited Ziyarat Ashura, tears would come in their eyes. Today we're on our iPhones reciting Ziyarat Ashura, chatting away, talking to somebody. What's the milak? Tears. So now think of the philosophy. What 5 days ago I was thinking, how are we going to do an entire ashra? Staring at a camera. It's difficult. It's not easy. The hardest thing to do is to connect to a community that's not in front of you. It's only wilaya and tawfiq from Allah and lutf of the Imam, the dua of Zahara, that we as a global community are connecting with one another. Otherwise, it's impossible to connect to hearts. This is what the miracle of Hussain ibn Ali is. It isn't the miracle of any one person. It's the miracle of Hussain. And you know what Sayyid al-Shuhada symbolizes? Sayyid al-Shuhada symbolizes his mother. And his mother's dua is what carries you. Look, you tell me.
50, 60, 70 years of your life, maybe more. From the very beginning of your life, you've been coming to the majlis of Imam Hussain. Your mother taught you. Even when she was sick, she still brought you to the majlis of Imam Hussain. You brought your children, you brought your grandchildren. This majlis of Imam Hussain is so powerful. Every single year you hear this. Rasulullah, when Imam Hussain was born, begins to cry. Ya Rasulullah, why are you crying? Story's in front of you. I'm going to take the khulasa of the story. Message was, Hussain will be slaughtered on the plains of Karbala. So that broken-hearted mother, child in her hand, says, Father, are you going to be there? No. Abul Hassan going to be there? No. Hassan going to be there? No. Am I going to be there? No. So now she begins to cry more. Why? Who's going to cry over my son? Who's going to cry over my son? Inshallah, you never experience this. I've seen with my own eyes a young son die, and that mother hasn't got the will to live anymore. Overnight she becomes aged. I remember a number of years ago, a very famous alim was with me at the time. He's a very famous khatib. It's the biggest khatib at the moment in the Urdu language. And we were together, we were going from Kadhimiya to Samara. There was a bomb blast. He was telling me this not too long ago. Somebody phoned his mother to say that there's been a bomb blast. I think your son may have been in that blast. He told me, he said that for 5 minutes my mother's eyesight went. He said at that moment I understood what Layla must have been feeling when the news came that Ali Akbar has been killed. She couldn't get up. Eyesight went. That's a mother. It's painful. It's not easy. You know what Rasulullah says to Zahra? He says, sister's daughter Fatima alayhi salam, Allah will create a nation to cry over your Hussein. That dua of Zahra is you. Do you know why it's important, therefore, for us to come together? Because your energy is important. Your wilaya is important. It takes the entire majlis to al-Ma'raj. It's not the kamal of one person. Meaning us, our fallible people, no. Yes, it's the kamal of the infallible. But that's why we come together. You know when people message and say, recite more masaib, more musibah. It's very difficult when you're looking through a lens. If only you were here. All of you are watching. If only you were here. If only we could mourn again, together. You know, I'd heard many a time. I believed it because it's written, but I didn't understand it. You know what that was? That how Gharib is the Mahdi, who recites to himself and cries to himself and beats his chest to himself. I never understood this until today. Before I came to record this, tears were in my eyes thinking, we still have 1 or 2 people here. And even then you think to yourself, you still feel gharib. Why? Because Masaib is recited when the Shia are together. They console one another. They cry together. They hug one another. They beat their chest together. Why? Because we become one body, like the hadith says, to mourn over Hussein. Allah remove this waba quickly.
so that the first thing we can do is we can come together to cry for Sayyid al-Shuhada. Haqq of Hussein is that we come together and to cry over him. Haqq is such. Thank Allah for this tawfiq though. What an amazing tawfiq that at least we can still cry for Imam Hussein. We can still come and mourn for Imam Hussein. What a tawfiq. I can only thank Zahra alayhi salam that she's given us the opportunity to come and sit here to recite and for you to listen. This is a tawfiq. Don't underestimate this. You know why? It's Noor. It's Noor. You know what Noor does? Noor removes blockages. You know what we said? What does darkness do? Darkness takes you away from goodness. When you follow your nafs, when you follow your ego and your desires, and the other thing is when you hurt people, when you hurt others, when you break their heart, you go far away from the wilayat of Allah. Then what happens? Internally you begin to suffer. Internally things begin to eat you up. So what is Imam Hussein? He's that energy. When you cry over him, you destroy all of those blockages, moving fast on Sirat al-Mustaqim back to the light, back to the way of the Ahlul Bayt. This is why this Muharram is important. Let these blockages not prevent us from moving in the direction we need to. What is Imam Hussein? Look, yesterday we said something. We said that we need to understand in its true form what imamat is. Today we don't understand what imamat is in its true form. We talk about the imam having rights over us, awla, mawla. But what is the imam? We said three things. This is why the imam needs to be followed. Wajibul ta'a. When the imam says something, you do it. Three things he has. What is it? One, his ilm is a naqis, his ilm is kamil. When a person with, why do you do taqleed for? You go to that person who has more knowledge because you know that there's more chances of being correct. That person who's wasl to ilmullah, ilm of Allah, imagine. That person in and of itself who has ilm ladunni. That person who has Masaf Fatima. That person who has Ruh al-Qudus with him. That person who has the tabarrukat of the Anbiya. When that person says something, his knowledge is kamil, one thing. Second thing which is important about him, remember, what is he? He doesn't have any khata, there's no mistake. He's ma'soom, Allah protects him. Therefore, whatever he does is Allah. He's Allah's manifestation on earth. And it's important to remember that. Whatever he does, when Amir al-Mu'mineen talks, Lisanullah comes into play. When he lifts his hand, Yadullah comes into play. When he looks at something, Aynullah comes into play. Why? Because Allah doesn't have a body. But the physical implementation of the Amr of Allah is Amir al-Mu'mineen. This is why the Quran says certain people have bought the Amr of Allah. Who are they? Ahlul Bayt. Quran is there. Look at it and see. Sunni Shia traditions boast that person who bought Amr Allah, who was what? That person who was what? Amir al-Mu'mineen. Amr of Allah is bought by the Imam. You wouldn't understand Tawheed because you don't understand that which is La Mahdud, had it not been for the Imam. This is why in Usul-e-Kafi the sixth Imam says, had it not been for us, you wouldn't have understood Tawheed. Why is that? To understand something requires some type of knowledge. Otherwise, without knowledge, you can't understand. In logic, they say you need some ilm. Something needs to be ma'aloom for you to go to that which is unknown. Something needs to be known to go into the unknown. What is that thing which is known to you? You have a bit of the Imam known to you. And this is why they say, Mata walam ya'arif, Imam az-zamanihi mata mitatin jahiliya. Why do you say that? Without ma'arif of the Imam, you're a jahil. You're a person who has no knowledge of Allah. Why is that? It's through the wasila of the hujjat of Allah that you get to Allah itself. Otherwise, Allah's ghaibul ghayub, He's so hidden that you wouldn't be able to understand Him. And if He was to become apparent, then you would burn. So therefore it requires a medium.
And that medium is Muhammad and ala Muhammad. Who teaches you? Rasulullah teaches you. Who teaches you? Amir al-Mu'mineen teaches you. What do they teach you? They give you ma'rifah. They take you to the light. Remember one thing. Why are these 10 days of Muharram important? 2 reasons. One reason is this. Because your ma'rifah increases. What is ma'rifah? Ma'rifah doesn't come just by reading books. Knowledge which is crammed in the mind or the aql is not true knowledge. True knowledge is the nur which shines from the heart. So therefore, for you to shine, for nur to come into your heart, requires you to be practical, amali. Without being practical is impossible. This is why the first stage of irfan, first stage of ma'rifah is to help other people. In fact, let me put it again. If you want to become godlike, learn to share unconditionally. What does that mean? That means to do things for other people without wanting anything in return. And when you do that, only then do you move towards understanding what godliness is. And this is something that your imams have done. If you look at what they've done, their godliness is what? That they do things unconditionally. Have you not seen these traditions where the imam give wealth to people? Let me give you a story. Maybe it may help you to understand. Imam never hold a debt on their shoulders. One day Imam Sajjad is walking in the street of Medina. He's walking. Tradition says that he had grain with him. A drought had come over Medina. So he comes, he covers his face. In the way that Amir al-Mu'mineen would cover his face. You know why? When you do something unconditionally, it's not about the that. It's about Allah. Covers his face. Remember one thing, if you want to be famous truly, work for Allah, He'll make you famous. All the PR that you do for your own self, eventually will die away. When you're dead, nobody will remember you. But there are people today who are living. And those people who are living today, even after their death, is because they've connected with Sayyid al-Shuhada. Look and see, how many Maraji have gone? You wouldn't even know half of them who have gone over the last 1100 years. But you look at those people who have done something for Sayyid al-Shuhada, and they're still alive today. Some of them don't even need to be anything big. Some of them are not even scholars. Look at some of those people who are famous for reciting. You would beat your chest. They're not in this world anymore. What do you find? People still remember them. Those people who've come on the minbar, there were many ulama, urafas, scholars, people have gone, but those people who do dhikr of Muhammad and ala Muhammad, they stay alive. Why? You're connected to something. This is why, if you want to live forever, is this. But anyhow, let's come back to what I was saying, to complete it. They say at that stage, Imam comes out. When the Imam comes out, he starts distributing wheat to people. At that stage, one man comes forward. He says, Ali ibn al-Hussein, can I take some grain as well? He says, of course you can. He says, I don't think you recognized me. He says, how can I not recognize you? You're the killer of my father. Take it. Why? Why? Banu Hashim have a quality. They gained this quality from their grandmother. That quality is the quality of being merciful. Look, if Rasulullah is rahmat lil alameen, what does he say about Fatima alayhi salam? Abiha. You know what is? It's not just mother biologically. Is root. Is foundations. Alright? The foundations for Rasulullah, he's saying when he says Abiha. Meaning what? The foundations of Risalat is what? Fatima alayhi salam. Look, I mentioned a tradition yesterday. I didn't complete it. It's dangerous if I don't complete it. The reason being is without understanding it, it can misguide people. وَلَوْلَا فَاطِمَةَ لَمَا خَلَقْتُكُمَا. Many people say we don't understand this. Hadith Qudsi, but how is it possible? When it starts off by saying, Ya Ahmad, lawlaka lama khalaqtu al-aflaq, walawla Ali lima khalaqtuk, walawla Fatima lama khalaqtukuma. How's it possible? How's this possible? Answer is very simple. People say, does that mean that Rasulullah is less than Fatima alayhi salam? No. His maqam is greater. He was the first in creation.
But if it wasn't for Fatima, there would be no Amir al-Mu'mineen, there would be no Rasulullah, there would be no world. Why is that? Answer comes, Majlisi mentions, Allama Majlisi. He mentions, look, from the manifestation of Rasulullah, the Arsh was made the highest level of creation. Arsh holds two things. Ilm of Allah, Qudra of Allah. Both of these things are required for creation to become creation. You see, when Allah says kun, that's all He says. Kaf, noon, kun, fayakun. What is kun? Kaf stands for Kamal, perfection. That Kamal is found within Insan Kamil. Noor represents, Noon represents Noor. When Kamal and Noor come together, that's when the kun happens. What does the Kamal symbolize? Haqiqat al-Muhammadiyya. What does the Noor symbolize? Fatima al-Zahra. When both of these haqiqas come together, kun, creation comes into being. That's Allah's kun. Allah mentions the words come. Remember, Allah doesn't require words. Words in itself is a creation. Allah is above that. But when Allah whispers the words, Kaf and Noon are powerful, all of creation comes from this. And that Kaf and Noon is a challenge. Remember what we said yesterday. On the one hand you have Taghut. On the one hand you have what? Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min al-dhulumati ila an-nur. On the one hand you have Taghut. The kun has two sides to it. When Adam looks at the kun, he sees Kamal and Noor. When Shaitan looks at the kun, what does he see? He sees Kufr and Nar. What's the difference between Nar and Noor? Nar also gives light, but Nar burns everything. Noor also gives light, but it gives existence as well. On the other hand, Kamal, what is Kamal? Kamal is perfection, but Kufr is when you hide that perfection. Why? Two sides of one coin. So remember, you have a choice in life. Either you can be with light or you can be with darkness. And the line is fine. The line is fine. This is why when you look at someone like Shaitan, you think Shaitan wasn't a muwahid? Shaitan believes in one God. He understands that one God. When he calls Allah, he says Razik and Rabb and Allah, Ya Ilahi. He calls Allah by these names because he understands God. The problem with Shaitan is what? The problem with Shaitan is his arrogance that destroys him. This is why it says, Maqam ayat. Allah shows his ayat to people first. At that maqam you can gain power. But that doesn't necessarily mean that you're purified. Look at the Quran and see. What do you recite every Friday? يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. First thing ayat come, then ويزكيهم come. After that ويعلمهم الكتاب والحكمة. To go directly to the book where that tazkiyah destroys you. Why is that? Because you're not pure. The lens isn't pure to be able to see the Quran. And what purifies you? Tears. What are those tears? Shed for Hussein. On the night of Ashura then, when you read the Quran, you see the Quran is more nur to you than it would have been before Ashura. Why is that? Because your heart is purified to receive the nur of the Quran. Understand this. It's not something small. Purify yourself then. See, everything that Allah says in the Quran, there's a reason behind it. Shaitan was shown the signs. He worshipped, so he was raised. But there was a problem with Shaitan. He was unable to destroy his nafs. This is why what Hussein's majlis teaches these 10 days is ma'arifah, not ilm. Sometimes ilm makes you arrogant. You've seen some of our professors, right, in university, how arrogantly they walk. What have they got? Factual knowledge. Have they any ma'arifah? Not if you're arrogant. Ma'arifah humbles you. Shall I tell you how much it humbles you? Let me tell you what your Imam says. Which Imam? Imam Sajjad. I swear, if you look at some of the stuff he says, only an Imam and Ma'soom can say this. In one of the traditions he says, Allah, do not make me ghafil of you. That when I breathe in, I think I'm going to breathe out again. This is what Mullah Sadra says, Wujud Fakhri.
a person's wujud which is so poor in front of Allah. What does Rasulullah say? He says, I'm the poorest in front of Allah. When you understand your ontological poverty is when Allah makes you ghani. Otherwise you can't become ghani without understanding your poverty in front of Allah. If Allah wants to make you Khalifatullah, He first shows you how poor you are. True knowledge humbles you, gives you humility. Without that, it's impossible to get anywhere. Therefore, what is Muharram therefore? What are these 10 days? Look, there's a huge task ahead. Two things I'll say to you in this time, very important. In these 10 days, number one, learn to share. Share unconditionally. Share with people. And I'll explain to you why in a minute. Secondly, understand quietness. Quiet. Understand the maqam of sukut, as they say. Maqam of samt. In these 10 days, try and speak very less, because over 100 sins are committed by the tongue. Let me give you some modern day examples. I still remember Ayatollah Bahjat. As we mentioned him in the last couple of nights, I'll mention him now. Even when you went to see istikhara from him, he would either go this, meaning yes, this meaning no, this meaning middle. He wouldn't talk. Why? He was at the maqam of silence. That in itself is a maqam. Ayatollah Abdul Karim Kashmiri, people asked him, they said, my own teacher would say to me, he said, whenever I went into the majlis of Ayatollah Kashmiri, it felt like a graveyard. Here's a man who didn't say anything. You could see he was a mujassim of Tawheed. When he opened his eyes, even when it was dark, it was like light comes out of his eyes. And this is no exaggeration. When somebody says that to you, they mean it. They mean it. Some of the urafa, even when it's dark, when they open their eyes, the light of the eyes brightens the entire thing. You know when you hear about the tradition, for example, in Sunni tradition that says, Aisha says, that at night time Rasulullah's nur of his forehead was such that it would light in such a way that I could find a needle. That's no exaggeration. Imagine what that light is. When Sayyid al-Shuhada comes, his forehead is light, his neck is light. Imagine Musa when he comes, his hand is light. When we talk about these urafa of Ala Muhammad, the awliya, when I say when they open their eyes, light comes out, literally it lights up. And if not, I've seen myself with my own eyes in Masjid al-Fatimiyah. The year was 2007, maybe I was coming out. Ayatollah Bahjat had finished his prayers. A man who I'd never seen before, Sheikh, comes out. In front of me this was. I was standing in Wazir Khan, I was looking up, the sun was in front of me. This man comes, he opened his eyes, the light from his eyes was brighter than the sun, was blinding me. Those are people, I didn't know who he was, I never saw him again. The only other time I saw him was in Hujjatiyah. And there in front of me and another friend of ours, whose name I won't mention, because he asked me not to, both of us saw this person do tayyal al-ard, one disappeared into the ground. Whether I should be saying these things or not, you can edit it later. The fact of the matter is this. I forget when we only have one or two people that we've actually got a global audience. Maybe perhaps these stories are there to be hidden in another time. So I'll stop right there, I don't want to say anything more. The only thing I will say, I'm a sinner. But what we've seen in front of us of the awliya of the Ahlul Bayt, imagine what the awliya of Allah are like. Imagine what Ahlul Bayt are like. So Ayatollah Kashmiri got to that maqam, he would say, silence. He didn't speak. Allama Tabatabai, have you seen him? Tabatabai. Have you seen him? You may not have, he died in 81. But those people who had, he wouldn't say anything, silence. You asked him a question, he replied, silence. That silence opens up 70 different streams of nur in your heart. Look, you can't be silent always. And it's difficult to be silent in your house. You have small children, you've got a husband, you've got a wife. It's difficult. But for 10 days, control your tongue and you see how much nur comes into your heart. Control it. Work on it. So look, these aren't small matters. You can
change your entire destiny if you utilize these nights. There's two things more I want to say. Time is not on our side, and time is ticking away. Two things I'll say. Sayyid al-Shuhada, his name in and of itself has so much power. Revolutions come because of his name. Look, when I say Ya Hussein, you feel an energy inside of yourself. Your entire body starts to goosebump. Ya Hussein. Powerful. 1400 years have gone. Nor have you seen Sayyid al-Shuhada. Nor do you know how tall he is. Nor do you know what color eyes he has. Nor do you know what his favorite dish is. But today, Hussein, 1400 years later, brings you to tears when the death of your own grandfather doesn't bring you to tears like this. Your father passes away, God forbid one day it's going to happen to all of us. You cry, you remember him, but when it comes to Hussein, you break down year in, year out. You don't know Hussein. In fact, we don't know anything about him. What is it though? It's the connection. Why? People came and they said to Sayyid al-Shuhada, Ibn Abbas came. He said, Mawla, why are you going to Karbala for? Why are you going to Kufa for? He said, why are you going to Kufa for? Don't you know Ahl Iraq? How they treated your father? How the Ahl Kufa treated your father? Why are you going there for? Look at what they did to your father and your brother. Imam Hussein is Imam Ma'soom. He doesn't need guidance from somebody else. He knows what he's doing. What is Imam Hussein doing? Didn't Imam Hussein know? If the people of Kufa were so loyal to Imam Hussein, after the Shahada of Imam Hussein, they would have come and given bay'ah to Imam Zain al-Abidin. Who did? Imam Hussein knew that. It wasn't because of that. Tomorrow nobody can say that I refused their invitation. No, more than that, Imam Hussein knew that he was going to change the hearts of the people. Inqilab in Shi'ism is not about raising a sword. Inqilab comes from qalb, qalaba, to change the heart of the people. This is the way that Imam Hussein works. When we talk about the 12th Imam, Imam doesn't come with a sword, starts chopping heads off left, right and center. This is not the way that Rasulullah does things. Rasulullah is who? Rahmat lil Alameen. What does Imam do? He creates inqilab, but he changes your heart. That's what he does. Idea is to change the heart of people. The only way you can change the heart of people is if you're compassionate. You have to show compassion. You have to be compassionate, without which it's not going to happen. So therefore, first thing I want you to do in these 10 days, look, I wish I could go actually start the actual topic that we wanted to, but the foundations before we can start, inshallah, we have 5 days. Requires this. First stage is this. First stage. Compassion. Share with other people. Share. As much as you can do. From today onwards, whenever you eat, offer it to somebody else. If you see somebody in trouble, don't let them go without helping them. But the biggest help you can do is not to judge anyone, is not to talk badly of anyone. Remember, what does the Imam alayhi salam says? Your 6th Imam says, 7 huquq. 7 huquq that a believer has over the other believer. If you don't fulfill this, you're outside of the wilayat of the Ahlul Bayt. One of them is what you like for yourself, like for the other. I don't like anyone to backbite about me. I don't backbite about it. I shouldn't backbite. I don't and I shouldn't backbite about anybody else. I shouldn't cheat anybody else. I shouldn't lie about anybody else. I shouldn't hurt anybody else. This is not just a lesson for you. It's also a lesson for me. Remember, if I'm not changing as well on this minbar, then there's no way that I can present this and expect you to change. We can only try. And we're all trying. First thing, therefore, sharing, giving. Second thing, try and observe as much silence. You know what that means? Get off your phone. Put your phone down. For the next 10 days, for as long as you can, the world isn't collapsing. Even business deals take time. What are you going to be, Bill Gates? Even Bill Gates doesn't spend 24 hours on his phone. Why? There's something known as mental well-being, psychological well-being as well. You're destroying your well-being when you're always on the phone. Do you remember the Apple founder who didn't even give his son or any of his children any of his toys? Why? He's clever.
We're scattering our children's minds all over the place. We're scattering our focus is gone, our concentration is gone. It's lucky, there's two communities in the world which are quite lucky. One, the Jewish community has Sabbath, that they switch off their phone for 25 hours. And the other, the Shia community, because at least for 1 hour in a majlis, you switch your phone off. After that, everything is phone. Switch off. When you switch off externally, only then can internally open up. Allah wants to talk to you. You don't allow Allah to talk to Him. He wants to talk to you. For 1 minute, switch off and allow God to talk to you. If you focus for 1 minute, just close your eyes and focus on Imam Hussain in your heart, which we call muraqabah. You know how important muraqabah is? So important muraqabah is that some of my friends have said, those people are ahl muraqabah. One person once said, he said that when I stopped for a couple of days doing muraqabah, Sayyid al-Shuhada came into my dream to say, why have you stopped doing muraqabah on me? Now look, some of you can ask, what is muraqabah? We don't have time to go into it, time is flying. I'll just say one thing. It's a form of a meditation which allows your heart to connect to that which you focus upon. It's what Allama Tabatabai did, Sayyid Ali Qadi Marhum did, Ayatollah Bahjat, all of they all did muraqabah. Allama says, he says, that person who does the most muraqabah in the daytime sees the most mukashifat at night time. You can ask me, say, look, why are you talking about all of these stories for? You know why? Because it gives you hope. People say, well, we can't get to the Imams. Okay, I'm giving you examples of fallible people. And I'm giving it on purpose. I don't like to talk about these things. Some of these are secrets. Because these people have passed away, left this world, and I'm mentioning these. I don't gain anything by mentioning them. The only reason I do is for us to take a lesson that there are people today. Otherwise we get lost. We think, okay, there's so much corruption in the world, there's no point even trying. Try. There are people today living who when they say salam to the zarih of the Imam, the reply comes. It's not just 1500 years ago, 1400 years ago, 1300 years ago, time of Bani Israel, or 100 years ago, or your grandparents' age. It's actually in this age as well. One alim says, he says, I went to the ziyarah of Sayyid al-Shuhada. I was walking from Iran, going through Iraq. On the way, I bumped into a farmer. The farmer said to me, he said, look, where are you going? It was on the banks of the Furat. Now remember one thing, there are two rivers in Iraq. One, the Dajla, which is salty, and it's the river of those people who are against the Ahlul Bayt. Furat is sweet. The water of Furat, the people around it are people with wilaya in their hearts. This is why when a child is born, it's mustahab to give him a little bit of water from the Furat and to give him a little bit of khaq, turba of Sayyid al-Shuhada. When Abbas looked into Furat, Furat became Furat. Furat is the water of wilaya for the people of Ahl wilaya. Anyhow, long story short is this. This alim says, I was walking and I bumped into a farmer and he said to me, where are you going? He said, in those days there was a lot of Nasibi type people in Iraq, so he got a bit worried. So that man replied, so the alim says, look, he says in a very short word, he says, look, I'm going to the ziyarah of Hussain. So he looks up at him and he says, what benefit are you going to get from going to the ziyarah of Hussain? So the alim says, I took a step back. So I said to him, no, I believe when I go and say salam, it's wajib to reply. So the man says, does Hussain reply? He says, yes. He says, show me. So the alim says, I got startled. He says, at this point, I didn't know who this farmer was. The farmer looked up and said, okay, can I try and see what happens? Alim says, Bismillah. Farmer gets up with full concentration, says, Assalamu alayka ya Aba Abdullah. This alim says, I witnessed the reply coming from the mountains. He says, at that point then, this farmer looks towards me and he says, why don't you say salam? I looked towards Karbala, I said, Mawla, I have a respect as well. Please hold my respect. He says, I gave salam, reply did come back, but not in the way that this farmer did. At that moment, he taught me a lesson.
lesson is ikhlas. Sincerity is very powerful. Look, in the next coming nights we'll go into it. I don't want to open up too many chapters. Otherwise it's going to be very difficult for us to stay on topic and to complete everything that we want to complete. The final thing I will say is this. Time is flying. 40 minutes or so have already gone. Or maybe more than that. I'll give you one more story. And that's it. I'll complete today's session. You know why Ibrahim is known as Khalilullah? Friend of Allah. Khalil means two things. One, friend. The other, some of the scholars say, comes from takhallul, permeation. Allah permeated Ibrahim's wujud when he became Imam. Inni ja'aluka linnasi imam. But let's go with this. Khalil. How does Ibrahim become Khalil, friend of Allah? They say Ibrahim had three qualities. And these three qualities, if a Shia doesn't have, then they're not a very good Shia. Three qualities. First quality is this. Remember, if you want to know how to come into the wilayah of the Ahlul Bayt, this first quality is the most important. They say Ibrahim was generous. Generosity, remember on the first or the second night we said there are 5 things if a person possesses it, even if they're not from us, still hell is haram on them. Like Hakim al-Ta'i. 5 things if a person possesses. One of them was ghayra we looked at, but one of them is generosity. You know what Ibrahim would do? Ibrahim never ate alone. He would make sure that there was someone there to eat with him. Why? Some of our ulama says the difference between haywan and insan is that insan eats together, haywan eats alone. You should never eat alone. Even when you're at work, share something with somebody. You're sitting in the car wanting to eat, offer something to someone. At least offer. At least offer something. Ibrahim never ate alone. Didn't matter whether a person was kafir, mushrik, whatever the person was, the fact is a human being is a human being. 7 billion of us learn to share, learn to be generous. Never ate alone. Why? Not only is it makruh, but there's some side effects as well for a person who eats alone. This is why you find tradition on this. Khura Amali mentions a tradition. Sahib Wasail. He says, why was Yaqub separated from Yusuf? For so many years, 34 years, one tradition says, 40 years, another tradition says. He says, because one day, a beggar came to his door, knocked on his door. Yaqub used to eat at a particular time. After that, stopped eating. When he opened the door, the beggar said to him, do you have any food to eat? I'm hungry. He says, I don't have anything to give you. Genuinely, he didn't. That day, this Waliullah goes into the forest and he begins to cry. He says, Allah, I went to your Nabi and your Nabi didn't give him anything. Tarqa Awla took place. The responsibility is that if anybody asks you, don't ever let them go empty-handed. What happened therefore? If you would have done that, there would be no sin on you. But because Yaqub was a Nabi, Tarqa Awla took place, Allah separated Yusuf from him. Imagine. This is why when your ma'rifah increases, the trial and tribulation increases as well. If you think that you're going to get free ma'rifah, that's not the case. The only way you can continuously get free ma'rifah is if you continuously cry for Sayyid al-Shuhada. That's what saves us all the time. But remember, generosity is important. This is why they say, if anyone ever comes to you, they ask for help, you're unsure, just give them something small. Don't let anybody go, ever let them go empty-handed. Because the tradition says, if a believer comes to you, and I'm talking about non-believers, don't let them go empty-handed. Hadith says, even if a believer comes to you and asks you, and if you don't help them, one tradition says, bala befalls you. And if you give to anyone who asks you, Allah removes 70 bala from you. So imagine, 1, he became Khalil because he was giving. 2, he had tawakkul in Allah.
You've heard of the story, right? It's being chucked into the fire. Chucked into the fire, Jibreel comes. Jibreel comes to say to him, Ibrahim, do you need any help? Now imagine, what would you say? Of course I need help, I've been chucked into the fire. What does he say? Not from you. He says, the one who created, that's the one who I need help from. The minute that happened, what does Allah say? Kuni bardan wa salama. Why? Remember one thing, this doesn't come naturally. You've got to work to get to that maqam. You can turn around to me today and say, how's it possible for my iman to increase like Ibrahim's? It can't increase like that. You've got to work on it step by step. Don't worry if you have doubts. Doubting is okay. Just take the tawassul of Ahlul Bayt and move on. Start doing practical work. Keep on doing the good work and you see, eventually a time will come where yaqeen will come into your heart. Just because you don't have it now, doesn't mean you give up on it. It means you continuously try. Remember one thing, Allah is a Rahman and He's a Rahim. Both is there. There's a third quality as well. I don't have time to go into it. Inshallah, we'll continue it tomorrow. The main reason why we're here today is to gladden the heart of Fatima alayhi salam. Look, I wish I could recite. If we were all together, then perhaps we could have recited longer. I just want you for 1 second to close your eyes. Go to Bain al-Haramain tonight. Look to the right, Sayyid al-Shuhada. Look to the left, Abu al-Fadl al-Abbas. What would you do if you were sitting in Bain al-Haramain tonight? We've come to our 5th night. Tonight, I want to talk about 2 small children. Tonight, know something. There are 3 people in Karbala, or from the followers of Imam Hussain, whose entire nasl was cut after Karbala. One of them, Muslim bin Aqil. There's no one today to call him father. One of them, Rabab, she had 2 children. One of them is sleeping in Damascus, and one of them is sleeping on his father's chest. Third person is Sayyidah Zainab. Look, today, remember one thing, we're not together. We all need to cry because we all need to do the haqq of Zahra. We all need to fulfill that haqq. When we're in a majlis, there may be 2 people, they compensate for all of us. Their baqa is enough for all of our du'as to be answered. Today we're alone. Each one of us are ghareeb from Hussain. In your own ghurba today, don't cry because I'm saying cry. Cry because today Zahra wants your tears. Let me tell you something. Have you ever seen a woman who can't have children? I have. You know when small children come running, you can see her face. She wants to be happy, but you can see her put a hand on her heart because she has no children, she has no nasl. Now let me tell you something. If a woman has children, and those children are deprived from her, imagine whenever she sees somebody else's children, what's she going to say? She's going to remember her son. She's going to remember her daughter. The pain that goes from a mother's heart, you don't know. I don't know. Only women know. Why? Because they're mothers. There are 3 daughters who are very close to their fathers. Look, I'm going to recite slowly.
It's within your nasib now if tears come into your eyes or not. Remember, as soon as the tears come, I want you to do something. I want you to do dua. Know that your dua will be accepted. This is the time of istijabat when dua is in your eyes. Do dua. When those tears come, you'll see somebody from ghaib says Ameen. 3 daughters. You know who the one daughter is? One daughter's name is Fatima. She's 5 years old. Her mother has died. Her father goes to Taif. They stone him from head to toe. He's covered in blood. When he's coming back home, he knows in his heart, my daughter's a yatima. The mother's not there. If my daughter sees me head to toe in blood, what's going to happen to her? And you know what? Zahra's waiting on the door, waiting for her father to come back. From a distance, she sees her father covered in head to toe in blood. Her father's feeling embarrassed. Zahra goes running. She was so small. She puts her arms around his knees because she wasn't tall enough to put her arms around his neck. And at that moment she says, Father, come down. Father looks down. She takes her small hands. She wipes the tears from his eyes, the blood from his face, and says, Father, if my mother Khadija is not with you, then Zahra is with you. Look, I wish I could recite more. Let me say one more thing. Through the wasila of what I'm about to say, may Allah accept all of your du'as. They say when Khadija was leaving this world, Malikatul Arab had given all of her money for the sake of Rasulullah. What does a parent want? Parent just wants that their children have life, that their children are happy even on their deathbed. They want that. She calls Rasulullah. She was smiling. She says, Ya Rasulullah, I'm leaving this world. Hungry and thirsty she was. Suffering and pain she was. But she was saying something. She was saying, what's going to happen to my daughter after me? And she says something. She says, marry my daughter to the son of Abu Talib. For as long as Ali is there, I know my daughter will be protected. Rasulullah can't say anything. She asks him, she says, Ya Rasulullah, tell me what's going to happen to my daughter. Rasulullah says, Khadija, look through my 2 fingers and see for yourself. As Khadija looks through the 2 fingers, what does she see? She looks up and she says, Ya Rasulullah, who's this woman surrounded by all of these men, standing in the middle of what looks like a court? Khadija, look again and see. Again she looks. She says, Ya Rasulullah, I don't understand. Why does she have one hand on her rib for and one hand on her back for? Khadija, look again and see. She says, Rasulullah, I can't recognize her. Eye is bruised. Look, I can't say anymore. One daughter. Second daughter, Hussein also had a small daughter who would sleep on the chest of Hussein. I'm not going to narrate all of it because it's too painful. Some of you won't be able to take it. And our elder who is here, they won't be able to take it. I'm just going to say one thing to you. You know what that one thing is? They say Imam Sajjad cried when in Sham. You know why he cried? When you go to the ziyarah of Sayyidah Ruqayyah, when you go there, Allah give all of you the tawfiq to go there. At the back of the ziyarah, when you read the ziyarah on the book, on the back there's a hadith. In that hadith it says this. It says when they were giving ghusl and kafan to Sakina, that small 4-year-old girl, I can't say all of it, I'm just going to say one thing. The women began to scream and they came running out. Imam Sajjad says, what happened? They say, what happened to this girl? Says, why? Says, when we tried to pour water over her hair was shredding. Her hair was shredding. Imam replied, he said, because Shimmer would grab hold of her hair and pull her. Allah protect your daughters. Look, that's all I'm going to say. Generally, I would recite a lot more. I'm not going to say any more than that. I'm just going to come to one final daughter. You know what that daughter's name is? Who that daughter is? That daughter is Zainab.
That daughter, who at the age of 5 and 6, in the morning, Amir al-Mu'mineen at Fajr time would grab her by the finger and take her walking around the sahn, to the extent that she would say, "Father, my feet are swelling." Amir al-Mu'mineen with tears in his eyes would say, "Zainab, walk now. A time is going to come when they're going to make you parade in Kufa to Sham." Shall I continue? Just one more thing I'll say and that's it. Honestly, I can't say any more than that. One thing I'll say is this though. You two fathers who are in front of me have daughters. Your daughters are married. To this day, when your daughter has a problem, she phones you, right? Regardless of how weak you are. Abdul Muttalib says, have 10 sons, have 11 sons, have 12 sons, have one daughter. You know why? Your wives will marry off after your death if they're young enough. Your sons will separate your wealth. Your daughter's the one who's always going to remember you. You know who always remembered Rasulullah? Fatima did. Do you know who always remembered Sayyid al-Shuhada? Sakina did. You know, for all of those years who remembered Amir al-Mu'mineen? Zainab did. The day when Zainab was sitting there with Amir al-Mu'mineen, Imam is leaving this world, Zainab begins to cry, Amir al-Mu'mineen begins to cry. He can't see his daughter crying. You know at that moment what happens? Let me narrate to you a tradition. I wasn't going to narrate this, but I'll narrate this. He whispered something into Sayyidah Zainab's ear that Zainab went quiet. Many years later, what he whispers comes to life. You know what that was? Look, I'm going to recite slowly, you do your dua. Remember this, daughter always remembers her father, whatever happens. They say the most difficult moment, Imam Sajjad says, he says, Asham. What was it about Sham that was so painful? Shall I tell you what it was? Sayyidah Zainab was sitting on the bazaar on the entrance. Shimmer was whipping her from the back. People were chucking hot water at her. Somebody was chucking rocks at her. Somebody was hitting stones at her. They say Imam Sajjad comes forward, says, "Aunt, I can't see you like this. Why don't you get up and go in for? I can't see you like this. Are you startled?" She says, "Sajjad, son, no, I'm not startled." She says, "Why don't you go in?" She says, "When my father was leaving this world, he whispered something into my ear. He says, Zainab, a time will come when they'll parade you through Bazar-e-Sham. That bazaar will be very dangerous. It'll be very difficult for you. Zainab, don't ever feel that you're alone, Zainab. Wait for me. Your father will come to walk with you, Zainab." She replies, she says, "Sajjad, I'm waiting for my father to come so he can take me by the hand and take me into Bazar-e-Sham." History doesn't say what happens, but all of a sudden, a daughter stands up and says, "Assalamu alayka, ya Amir al-Mu'min." Look, I can't recite anymore. I'm going to leave everything out. You can't take it, I can't recite it. Accelerating to that point. Night of Ashura comes. Sayyid al-Shuhada is going from tent to tent. He comes in front of a tent which brings tears into his eyes. What was that tent? Where was that person? Tent of Sayyidah Zainab. One mother is sitting with 2 of her sons. And she's saying just one thing. You are the son of Ali Murtada. You're the sons of Haydar al-Karrar, you're the sons of Ja'far al-Tayyar. Tomorrow a battle is going to happen. Sons, I want you to go forward and give your life. Sons, I know because you have the blood of Ja'far and Ali running through your veins that you're going to get to the Furat. But sons, remember something, you're going to be extremely thirsty. But no, Sakina's thirsty as well. Don't drink from that water. Know that if you're to drink from that water, on the day of judgment, I won't forgive you, sons. Imam is crying, tears are in his eyes. Ashura day comes.
I'm going very quickly. Ashura Day comes. Sayyidah Zainab says, sons, why haven't you gone and given your life? Uncle doesn't give us ijasa. Sayyidah Zainab comes forward. She says, brother, let my two sons go to the battlefield. They say both of those sons were so small that one Sayyid al-Shuhada put on the horse, the other Abu al-Fadl al-Abbas put on the horse. Two of these sons go to attack. I'm accelerating, going all the way to the end. Two of these sons attack. One goes into the qalb of the army, one goes into the heart of the army, the other one goes from the other side. When both of them are fighting, both of them are saying, remember what our mother said. Remember, we're going to get to the Furat. Both sons come to the Furat. In the tradition says, one man comes from the back, hits the sword on the own shoulder, own falls to the ground. Another one comes, Muhammad's head. Muhammad falls to the ground. Both of them call for their uncles. They say Sayyid al-Shuhada comes like a lion, comes onto the battlefield. Abu al-Fadl Abbas comes as well. Tradition says Sayyid al-Shuhada comes to the head of Muhammad, raises the head, puts it on his lap. You know, this young boy is shaking. His life is leaving him. And at that moment, with tears in his eyes, he looks up at his uncle, says, tell my mother I didn't drink, but I got to... Look, final thing I'll say is this. Look, I want to complete this, but my heart can't complete it. Now do your dua. 11th of Muharram comes. Zainab is leaving. She goes and does tawaf of the body of Sayyid al-Shuhada. She gives her wida to Sayyid al-Shuhada. She gives the wida to Abu al-Fadl al-Abbas. They say two small bodies were on the side. She was crying on every body, but as she passes on in Muhammad's bodies, she doesn't look in that direction. She clenches her fists, takes back her tears, doesn't look in that direction, but says, on in Muhammad al-Wida, and she begins to go. Kufa, Sham. Sham, they say when Yazid hands all the heads back, first head is a 6-month-old baby. Rabab comes forward, takes that head. Another head comes, Eventually Abbas's head comes, Kulthum comes and takes it. Sayyid al-Shuhada's head comes, Zainab comes and takes it, Sayyidah Zainab. They say two heads were on the side. One woman comes and says, has the mother of these two children died? Fidda looks up and says, no, Zainab is still here, don't say this. Zainab's a mother. Arba'in Sayyidah Zainab goes back. Again, she goes to the grave of Hussein. Two small graves were there on the return. Again, she clenches her fist, says Al-Wida, doesn't look into that direction. Mother's a mother though. She goes back to Medina. She goes to the Prophet's grave. She goes to Zahra's grave. I'm going very fast. I would have recited all of this, but I can't do. Final stage is this. She comes and she sits outside of her home. The tradition says that she was sitting there. Her husband Abdullah bin Ja'far comes. As he comes forward, what does he say? He says, oh woman, my wife's not at home. Please can you leave and wait for my wife to come? She looks up. A wife who has not seen her husband in so many months, after all of this bala that's fallen, she's looking for the comfort of her husband, and her husband doesn't recognize. She looks up and she says, Abdullah, recognize me, I'm Zainab. When she lifts up her hand, Abdullah falls to the ground. She looks up and she says, Abdullah, what makes you fall to the ground? She says, Zainab, tell me, what are these marks on your hand? Look, I can't recite anything more. Allah accept your azah. Allah accept your dua. Final thing I'm going to say is this. Zainab goes into the house. A mother's a mother. What does she do? When she goes into the small hujra where only Muhammad used to be, she sees two musallas lying there. She grabs them. She puts them on her chest. She says, Onan Muhammad, without you I can't live anymore. Matam Hussain. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Urdu Majlis by Maulana Sahib. We read it. Fazail Masahib of Shuhada. Mal Muhammad wa ali Muhammad salawat.
اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا علی حسینیت، بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ الفاتحہ. محمد وآل محمد صلوات پڑھ. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. صلوات پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ کی کائنات بے حق محمد و آل محمد آپ حضرات کی اس محنت کو بارگاہ سید الشہداء میں اجر جزیل کے ساتھ قبول فرمائے. اور بعد مجلس چونکہ وقت موقع نہیں ہوتا، ابتداً ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ کے کائنات بے حق محمد و آل محمد جن جن مومنین و مومنات نے جس جس حیثیت سے اس میں اپنا حصہ شامل کیا ہے، نیاز کی صورت میں، نظر کی صورت میں، حاضری کی صورت میں، اللہ کے کائنات بے حق محمد و آل محمد ان کی ان نیازوں حاضریوں کو بارگاہ معصومین میں قبول فرمائے. اور تمام مومنین حاضرین اور سننے والے اور ناظرین ان کے جتنے مرحومین ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. بیماروں کو مولا صحت اور شفا عطا فرمائے. بچوں کو مولا زیور علم و عمل سے آراستہ اور پیراستہ کرے. بچیوں کو عفت و حیا عطا فرمائے. بے حق محمد و آل محمد بطفیل محمد و آل محمد ہماری دعاؤں کو مقبول اور مستجاب فرمائے. اور پھر میں یہ امید کروں گا کہ جو تھوڑا سا وقت میں آپ حضرات کو زحمت دوں آپ بڑے خلوص تعاون اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. ارشاد رب العزت ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ نے وعدہ فرمایا ان لوگوں کے ساتھ جن کے ایمان کامل ہیں اور سب اعمال صالحہ ہیں، انہیں ضرور خلیفہ کرے گا بیچ زمین کے، مگر طریقے استخلاف نیا نہ ہوگا کما استخلف الذین من قبلہم. اور جیسا کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا، اللہ تبارک و تعالی نے خلافت آدم کا ذکر اور خلافت آدم کا اعلان بزم قدس میں کیا، ملائکۃ اللہ کی موجودگی میں کیا، معصومین کے اجتماع میں کیا، اور انی جاعل فی الارض خلیفہ کے اعلان کے ساتھ کیا. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام جب ان کی خلافت کا ذکر آیا تو جب انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ طالوت میں
فتح نصیب فرمائی اور کامیابی انہوں نے حاصل کی اور انہوں نے بڑھ کے دشمنوں کے سردار کو قتل کر دیا فقتل داؤد جالوتا تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انہیں یہ انعام عطا ہوا کہ حضرت طالوت نے جو اس وقت وہ یوں سمجھیے کہ سب کچھ امیر وہی تھے انہوں نے کہا کہ تیرے انعام ہیں تیری خلافت کا اعلان کرتا ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ تجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں چنانچہ یہ بھی یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض گویا ارشاد پروردگار ہے اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ کیا مگر تیسرے خلیفہ حضرت ہارون ہیں ان کی خلافت اور ترتیب بھی میں نے یہ اس لحاظ سے رکھی کہ ان کی خلافت اس طرح نہیں ہے بلکہ انہیں خلافت کس طرح ملی وہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو حضرت ہارون کے بھائی بھی تھے انہوں نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من آلی ہارون اخی اے میرے معبود اے میرے پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے میری زبان کے گروں کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سن اور سمجھ سکیں میرے بھائی حضرت ہارون کو میرا وزیر بنا دے اس کو میرا خلیفہ اور میرا جانشین بنا دے اس کا یہ مطلب ہے حضرت موسیٰ اگر چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے ہارون کے ذریعے میرے بوجھوں کو ہلکا کر اور اسے میرا خلیفہ بنا دے مگر اپنی مرضی سے ہارون کی خلافت کا اعلان نہیں کر سکتے تو اب تو آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ چاہے نبی اور نبی بھی معمولی نبی نہیں اولو العزم پیغمبر وہ ایک شخص کو سمجھتا ہے کہ اسے میرا خلیفہ ہونا چاہیے تو وہ اپنی طرف سے اعلان نہیں کرتا بلکہ ریکویسٹ کرتا ہے معبود میرے بھائی میرے ہارون بھائی کو میرا خلیفہ بنا دے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے موسیٰ ہم نے تیری دعا قبول کی چنانچہ حضرت موسیٰ نے کہا اے ہارون آپ میری قوم میں خلیفہ ہو ایک صلوات پڑھ لیجیے یعنی ایک چیز آپ کی سمجھ میں آئی کچھ وہ لوگ ہیں جنہیں بغیر واسطہ اور وسیلہ کے خلافت ملی جس طرح حضرت آدم و داؤد اور کچھ اس طرح بھی استخلاف ہوتا ہے کہ کوئی واسطہ اور وسیلہ درمیان پہ بنتا ہے جس طرح حضرت ہارون اب میں آپ کی خدمت میں ایک چیز عرض کرتا ہوں آپ پورے اس ذخیرہ احادیث میں گھوم جائیے اور ڈھونڈیے آپ کو ایک فرمان تو ملے گا کہ وہ میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہم انی اقولو کما قال اخی موسیٰ اے میرے معبود میں وہی بات کرتا ہوں جو میرے بھائی موسیٰ نے کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من آلی علی اخی اور پھر آپ سے آستہ میں بھی یہ پڑھ لیں فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ اے علی تیری مجھ سے وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی اب جب اتنے واضح چیزیں سامنے آ گئی اب بھی اگر لوگوں کو علی ابن ابی طالب کی ولایت نہ پتہ چلے اور خلافت نہ سمجھ آئے تو پھر اللہ ہی ان سے سمجھے ایک صلوات پڑھ لیں اور میں عرض کروں آپ حضرات کی خدمت میں جناب امیر المومنین یہ تو بطور نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کیا حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت حضرت داؤد علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام پیغمبر نے ایک فیصلہ ارشاد فرمایا ہے وہ آپ کے سامنے پڑھوں اور اس کے بعد پھر بات آگے بڑھے حضور فرماتے ہیں ایک آدم داؤد اور ہارون کی بات نہیں من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ جو آدم کا علم دیکھنا چاہے نوح کا علم دیکھنا چاہے موسیٰ کی ہیبت دیکھنا چاہے عیسیٰ کا تقویٰ دیکھنا چاہے یوسف کا جمال دیکھنا چاہے یعقوب کا استقلال دیکھنا چاہے فَلْيَنْظُرْ الى وجہ علی ابن ابی طالب وہ ایک مرتبہ میرے بھائی علی کا چہرہ دیکھ لے وہ ایک مرتبہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا چہرہ دیکھ لے چنانچہ تفصیل اس اجمال کی کچھ یوں ہوئی کہ اللہ نے اپنے انبیاء میں کمالات تقسیم کیے کسی کمال پہ فائز کیا کسی کو کوئی کمال عطا کیا کسی کی کوئی خصوصیت رکھی مگر باقی انبیاء میں جو چیزیں تقسیم ہوئی تھی وہ علی ابن ابی طالب میں آ کے جمع ہوا علی ابن ابی طالب میں آ کے وہ جمع ہو گئی چنانچہ ایک چیز جس کو
अम्मा जब सुनते हैं तो उनके लिए इसको हजम करना और बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। जब हमारे यहाँ से सुनते हैं कि अली इब्न अबी तालिब सिवाय पैगंबर अकरम के बाकी सब नबियों से अफजल है, तो कहते नहीं 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 नहीं, ये कैसा हो सकता है, नबी तो नबी हैं। अजीजान गिरामी, जिस अली की हम बात कर रहे हैं वो उस नबी के लिए नफ्स का हुक्म रखता है जो तमाम नबियों का सरदार है। वो नबी कहता है अंत मिन्नी वाना मिनका, तू मुझसे है मैं तुझसे हूँ। जो नफ्स रसूल है वो बाकी नबियों से मफजूल कैसे हो सकता है। एक सलवात पढ़ रहे हैं और ये तय है कि पैगंबर अकरम वो मुस्तस्ना हैं, उनके अलावा उसके लिए तो खुद अमीरुल मोमिनीन ने भी फरमाया कि वो शहर इल्म है, मैं दरवाजा हूँ, वो हिकमत का घर है, मैं उसका दरवाजा हूँ। वो मेरे लिए आना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों और काम करने वालों वर्करों में से एक वर्कर हूँ। वो तो कोई मुकाबला नहीं है। मोहम्मद बे हैं, मैं बे का नुक्ता हूँ। और अजीजान गिरामी, मगर बाकी अंबिया, एक मरतबा हजरत सासा इब्न सुहान ने पूछा कि या अली, मैंने कई लोगों को ये कहते हुए सुना मगर इस सिलसिले में आपके साथ कभी गुफ्तगू नहीं हुई। कहा क्या सुना तूने? कहा मैंने अक्सर सुना है कि आप तमाम अंबिया से अफजल हैं मा सिवाय खत्मी मर्तबत के। क्या ये बात दुरुस्त है? क्या ये सही है? तो आप तवज्जो मेरी तरफ रखें। जनाब अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं ऐसा सा बात दुरुस्त है, सही है। तो फिर मैंने आपसे कभी सुना नहीं। थोड़ी इस इजमाल की तशरीह और तफसील फरमाएंगे। इमाम फरमाते हैं ऐसा सा सनाए खुद बखुद करदन नज़ेबत मर्द दानारा, अपनी तारीफ खुद करना ये किसी के लिए मुनासिब तो नहीं होता, मगर चूंकि तूने पूछ ही लिया है तो किसी शुबे में न रह जाना। हुक्म परवरदिगार ये है अम्मा बेनेमत रब्बे का फहदिस, अब अल्लाह ने जो आप पे इनाम फरमाया है उसका बयान कीजिए, उसका जिक्र कीजिए, उसका तज़किरा कीजिए, उसे बताइए लोगों को जो अल्लाह ने आप पे इनाम किया है। ऐसा सा सिवाय पैगंबर अकरम के मैं सब नबियों से अफजल हूँ। सिवाय पैगंबर अकरम के मैं सब नबियों से अफजल हूँ। तो सासा कहते हैं मौला अंबिया का सिलसिला तो हजरत आदम से शुरू होता है, आप आदम से कैसे अफजल हैं? हुजूर फरमाते हैं आदम बड़े पैगंबर हैं, बड़े अल्लाह के पहले नबी हैं और इस जमीन पे कदम रख के चलने वाले पहले इंसान अबुल बशर पहला इंसान है जिससे सारी इंसानियत और नौ इंसान फिर आगे बढ़ी है। अल्लाह ने उसको बड़ा मर्तबा दिया, यानी ये कोई मर्तबा कम है कि हुक्म दिया कि इसका सजदा करो, जिसका फरिश्तों ने सजदा किया हो ये बहुत बड़ी बात है। और नबूवत पे भी उसे फायज किया और उसे खलीफातुल्लाह भी कहा गया। मगर मैं इसलिए अफजल हूँ, अल्लाह ने उसे जन्नत की सारी नेमतों के लिए कहा था बिस्मिल्लाह ये तुम्हारा घर है, यहाँ काम करो और यहाँ सारी नेमतें जो हैं ये तुम्हारे लिए हैं ये सारी नेमतें। मगर एक चीज से यूं समझिए कि इंतजामी मामला था, या ये कि उसको कहा कि इस ला तकरबा हाज़े शजरा था, इस पौधे के करीब न जाना। भाई एक यूं समझिए कि एक पौधे से मना कर दिया गया था। ये डिसिप्लिन की बात है या इंतजामी मामला है या क्या वजह है? इस पौधे के करीब न जाना। चुनाचे हजरत आदम के लिए आपको एहसासा कुरान मजीद में मिलेगा कि शैतान ने आके उनके सामने कसम खाई, हुमा उन्हें फिसलाया, अखरजा हुमा और उन दोनों को फिर जन्नत से निकलना भी पड़ा। तो वो जो गंदम के वो दाना खा लिया था, जिस तरह लोग बयान करते हैं वो गंदम, अब इसे मैं अपने लफ्जों में अर्ज करूं। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं मैं आदम से इसलिए अफजल हूं, अल्लाह ने मेरे लिए कोई नेमत हराम न की थी मगर मैंने उसके हलाल को भी छोड़ दिया, हराम को भी छोड़ दिया, हलाल को खौफे हिसाब से छोड़ दिया, हराम को खौफे अजाब से छोड़ दिया। रहा आदम से अफजल होने का सबूत और दलील, आदम ने वो जन्नत गेहूं के बदले बेच दी थी। आदम बग्यों फिरोख्त, हैदर बजौ खरीद, मैंने वो जौ के बदले वापस खरीद ली। सलावत पढ़ रहे हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम से किस तरह अफजल हैं। माशाल्लाह आप दो तीन हैं, सलवात भी सारे मिल के ऊंची पढ़ा करें और नारा भी सारे मिल के लगाया करें। एक सलवात पढ़े पहले और अब
اب ایک نعرہ بھی لگائے مولا علی کے نام پہ. مہربانی اے مولا آپ حضرت نوح سے کس طرح افضل ہیں. فرماتے ہیں نوح اللہ کا بڑا پیارا نبی ہے، وہ رسول ہے. اللہ نے رسالت وہاں سے شروع کی اور بہت بڑی ان کی خدمات ہیں اور انہوں نے 950 سال تک تو تبلیغ کی. آپ پھر حضرت نوح سے کس طرح افضل ہیں؟ اگر آپ اجازت دیں تو ایک جملہ عرض کروں. میرے امام فرماتے ہیں نوح 950 سال کے بعد ایک مرتبہ پیمانہ صبر نوح لبریز ہو گیا اور کہتے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار اب کافروں کا ایک گھر بھی باقی نہ رہنے دے. یہ میں ہوں جس کے سامنے اس طرح عرصہ گزر گیا، مگر یہ مشکل کی حد تھی کہ کسی کی آنکھ میں تنکا ہو، گلے میں ہڈی ہو اور اس کا پیمانہ صبر لبریز نہ ہو. احساسا میں نوح سے اس لیے بھی افضل ہوں، نوح کا کنعان جیسا بیٹا ہے، میرے حسن و حسین جیسے میرے حسن و حسین جیسے بیٹے ہیں. کہا آپ ابراہیم سے، بالکل اختصار عرض کرنا ہے، آپ ابراہیم سے کس طرح افضل ہیں. حضور فرماتے ہیں ابراہیم اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں. اللہ نے انہیں خلت پہ فائز کیا، اللہ نے انہیں سنتوں کے جاری کرنے کا اختیار دیا، نبیوں کے وہ مورث اعلیٰ ہیں، بیت اللہ کے بانی اول ہیں. یہ حج انہی کی طرف سے جاری اور آج تک ساری ہے. عزیزان گرامی بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی، مگر ایسا سا میں ابراہیم سے اس لیے افضل ہوں کہ ابراہیم ہی نے تو ایک مرتبہ کہا تھا اے پروردگار رب ارنی کیف تحیی الموتی، یہ قرآن مجید کے لفظ ہیں، اے میرے معبود مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. جب ابراہیم نے یہ کہا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، حکم پروردگار ہوا اے ابراہیم کیا تو اس پہ ایمان نہیں رکھتا، اولم تؤمن کیا تو ایمان نہیں رکھتا. کہا ایمان رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں. لگتا ہے اطمینان اور عقیدہ ہے مگر ابھی دل میں اطمینان کی جو کیفیت ہے وہ ابھی تک نہیں ہوئی. چنانچہ میرے مولا فرماتے ہیں ابراہیم نے پھر بھی یہ تو کہا کہ میں اپنے دل میں اطمینان چاہتا ہوں، اور اے خاصا میرے سامنے سے اگر پردے ہٹا دیے جائیں، لو کوشف لبزدت تو یقینا، علی کی آنکھوں کے سامنے سے اگر پردے ہٹا بھی دیے جائیں، علی کے یقین میں ایک رائی کے برابر بھی اضافہ نہ ہو. ابراہیم کو تو اللہ نے فرمایا ابراہیم ہمیں کیوں زحمت دیتے ہو، خذ اربعۃ من الطیر، یہ قرآن مجید کے لفظ ہیں، 4 پرندے لیجئے، انہیں ذبح کیجئے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑوں پہ بکھیر دیجئے اور ان کی سری اپنے پاس رکھ لیجئے، یعنی چونچ اپنے پاس رکھ لیجئے، باقی پرندے جو ہیں وہ پہاڑوں پہ بکھیر دیجئے. اور پھر جب وہ بکھیر چکے ہیں اب اس کی چونچ پکڑ کے ایک ایک کو بلانا، تیرے سامنے وہ گوشت جو ہے وہ پرندہ بنے گا، اس میں جان آئے گی، وہ اڑتا ہوا بغیر منکار کے آئے گا، وہ آ کے تو اسے اپنی منکار لے کے چلا جائے گا. پھر تو یقین آ جائے گا نا، پھر تو قلب مرسر کو یقین آ جائے گا نا. کہا بہت اچھے. چنانچہ ابراہیم نے ایسا ہی کیا، 4 پرندے لیے، انہیں ذبح کر کے گوشت پہاڑوں پہ پھیلا دیا اور جس کی وہ منکار پکڑ کے بلاتے تھے وہ آ جاتا تھا. علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں ابراہیم تو اس تجربے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے علی کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر میرے سامنے سے پردے ہٹا بھی دیے جائیں علی کے یقین میں رائی کے برابر بھی اضافہ نہ ہو. ایک صلوات پڑھ لیں بڑی توجہ ہے آپ، بالکل اختصار میں کرنا ہے. آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کس طرح افضل ہیں، جس طرح میں نے آپ سے وعدہ کیا بالکل اختصار میں کر. آپ حضرت موسیٰ سے کس طرح افضل ہیں. میرے اور آپ کے آقا و مولا علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں ایسا سا موسیٰ بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اولو العظم پیغمبروں میں ان کا شمار ہے، اور ان کی جلالت، وہ تو اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں اور وہ انہیں تو اللہ نے یہ شرف بھی بخشا، وہ اللہ کے ساتھ میقات پہ باتیں بھی کرتے تھے، گفتگو بھی کرتے تھے، میقات پہ بھی جایا کرتے تھے. اللہ نے انہیں 9 معجزے دے کے دنیا میں بھیجا. وہ ہستی ہیں جو فرعون پہ غالب آئے اور فرعون جیسی قوت کو نیست و نابود کر کے سمندر کے کنارے اس کی لاش دکھا کے کہا یہ ہے باطل کی نمائندگی اور ہم ہیں جو حق کا پرچار کرنے کے لیے آئے
हैं। बड़ा मकाम है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। कहा तो फिर आप उनसे कैसे अफजल हैं? अब आप तवज्जो रखेंगे मेरी तरफ। हजरत अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं ऐसा सा बात दरअसल ये है, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा से कहा था ऐ मूसा जाओ जाके फिरौन को दावत दो, फिरौन को आखिर इत्माम हुज्जत भी तो मतलूब है, जाओ जाके उसको दावत दो, हक की तरफ बुलाओ, शायद उसकी आंखें खुल जाएं। मगर तो जो है आप ये अपना काम तो कीजिए, ये उसकी बात है। यानी आप अगर इस जाविये से देखें अल्लाह कितना रहमान है, वो कितना रहीम है, वो कितनी अपनी मखलूक पे शफकत चाहता है। अब बंदा ही फिरौनियत ना छोड़े तो अल्लाह फिर क्या करेगा? अगर इंसान ही फिरौनियत ना छोड़े तो फिर अल्लाह क्या करेगा? कहा जाओ जाके उसको दावत दो। चुनांचे हजरत मूसा ने एक पूरी लिस्ट तैयार की और कहते हैं माबूद, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने उनका एक बंदा मारा है। एक बंदा मैंने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा एक आदमी उनका मार दिया था, और वो भी इसलिए कि सुबह सुबह जब निकले दो आदमी लड़ रहे थे, और ये भी कुरान मजीद में आया, दो आदमी लड़ रहे थे और वो दोनों लड़ने वालों का जिक्र भी कुरान में आया। हाजा मिन शियतिही व हाजा मिन अदुबिही, एक मूसा के शियों में से था, एक मूसा के दुश्मनों में से था। फस्तगासहुल्लज़ी मिन शियतिही, जो शियाने मूसा में से था, उसने मूसा से मदद मांगी। कुछ समझ आई आपकी खिदमत में बात? मूसा के शिया ने मूसा से मदद मांगी। जब शिया कोई मदद मांगता है फौरन मूसा ने उसकी मदद की और उस दुश्मन को एक ही घौंसा मारा, वो ढेर हो गया, वो जमीन पे मारा गया, मर गया, चला गया। और यही हजरत मूसा ने कहा कि आखिर उनकी कौम का वो बंदा था, मैंने उनका एक आदमी मारा है, और मुझे भी उस वक्त ये कहा गया था कि एक बंदा मर गया, अब आप मेहरबानी करके यहाँ से खिसकने की कीजिए। चुनाचे मैं वहां से चला आया। दूसरी बात ये है कि परवरदिगार मेरी जुबान में लुकनत है, मेरी बात अच्छी तरह समझ नहीं पाते लोग। आप बाबूद ऐसा कीजिए, मेरे साथ मेरे भाई हारून को भेजिए। दो आयतें पढ़ता हूँ, आयतें भी नहीं, दो आयतों के टुकड़े अर्ज करता हूँ। पहले जब कहा मैंने उनका एक बंदा कत्ल किया है, इन्नी अखाफो अन यक्तुलूनी, मैं डरता हूँ वो मुझे कत्ल कर देंगे। मैं डरता हूँ, अखाफो, मैं डरता हूँ वो मुझे कत्ल कर देंगे। और दूसरे ये है मेरे साथ हारून को भेज, क्यों? हुवा अफसहु मिन्नी लिसानन, वो मुझसे बातें अच्छी करता है, वो अज़्ल जुबान के मुझसे फसीह तर है, वो गुफ्तगू अच्छी करता है। मैं डरता हूँ, इन्नी अखाफु अन युकज़्ज़िबून, मैं डरता हूँ वो मेरी तकज़ीब करेंगे, यानी मुझे झुठला देंगे, मेरी बात ना समझ पाएंगे, वो मुझे झुठला देंगे। तो दो मरतबा, यानी ये वाक़या कई मरतबा कुरान में आया है, मगर एक दो सत्रों में दो मरतबा आया। इन्नी अखाफो, मैं डरता हूँ वो मुझे कत्ल कर देंगे, और इन्नी अखाफो, मैं डरता हूँ वो मेरी बात ना समझ पाएंगे तो मेरी तकजीब करेंगे। दोनों मरतबा ये लफ्ज आए, मैं डरता हूँ वो मुझे कत्ल कर देंगे, मैं डरता हूँ वो मेरी तकजीब करेंगे। ऐसा साहिब ने सुहान, मूसा ने दो मरतबा कहा मैं डरता हूँ वो मुझे कत्ल कर देंगे, मैं डरता हूँ वो मुझे झुठलाएंगे। मगर साथ साथ तुझे शायद इल्म नहीं, अल्लाह ने जब सूरह बरात भेजा था, सूरह बरात एक शख्स को दे के पैगंबर ने भेजा, जब थोड़ी दूर वो जा चुका था, हुक्म परवरदिगार आया, जिब्राइल ने आकर अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हुक्म परवरदिगार आपके लिए ये है कि सूरह बरात जो है, ला युबल्लिगुहा इल्ला अंता और रजुलुम मिनका, या तू खुद पहुंचा या वो बंदा पहुंचा है जो तुझसे, नारे हैदरी, या खुद पहुंचा और या वो बंदा पहुंचा है जो तुझसे हो। चुनाचे मैं गया, बड़ी तवज्जो रहे, जब उसे वापस बुला लिया गया, अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं और मैं तफसीलात की तरफ आपको लेके जाता नहीं, बड़ी तवज्जो रहे आप हज़रात की। जब उन्हें वापस बुला लिया गया, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, आपने मुझे भेजा था मगर फिर वापस बुला लिया। कहा हमने तो आपको ये एजाज बख्शने की कोशिश की, मगर आला हजरत की तरफ से हुक्म आ गया, खल्लाक की तरफ से ये हुक्म आ गया, और ये हुक्म क्या आया, ला युबल्लिगुहा इल्ला अंता और रजुलुम मिनका, या खुद पहुंचा या वो बंदा पहुंचा है जो तुझसे। ये लफ्ज बड़ा
करीम भी इस्तेमाल होता रहा है। रजुलुम मिन का जो पैगंबर से है वो बाकी नबियों से मफजूल कैसे हो सकता है, वो बाकी नबियों से मफजूल कैसे हो सकता है, या खुद पहुंचा या वो बंदा पहुंचा है जो तुझसे हो। मैं मूसा से इसलिए अफजल हूँ, मूसा डरते रहे, 2 मरतबा इकरार किया इन्नी अखाफ हो, मगर जब मुझे पैगंबर ने दे के वो सूरतें भेजा, सूरत को आयात भेजा और मैं मक्के में पहुंचा। अब आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे हज़रात नाज़रीन व सामीन, जहां जहां तक आप पे आवाज पहुंच रही है मैं नए तरीके से तो अर्ज करने का मौका है और मुझे हर वक्त अजीब सा ही लगता है, मगर आप तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे। मेरे मौला फरमाते हैं जब मैं वो आयतें लेके मक्के में पहुंचा और सीधा बैतुल्लाह की छत पे गया, जब मैंने सूरह बरात की तबलीग शुरू की, इर्द गिर्द यानी सारी जो मस्जिद हराम है वो सब अहले मक्का से भरी हुई थी और मेरा ऑडियंस और मजमा जहां जहां तक मैं देख रहा था उनमें कोई ऐसा भी था जिसके बाप को मैंने मारा था, कई ऐसे थे जिनके चचा को मारा था, कुछ ऐसे थे जिनके मामू को मारा था, कुछ ऐसे थे जिनके खालू को मारा था, कुछ ऐसे थे जिनके भाइयों को मारा था, कुछ ऐसे थे जिनके बहनोई को मारा था। यहाँ तक तो सासा के बयान में भी आपको मिल जाएगा। अगला जुमला ये नाचीज की तरफ से इसमें शामिल कर लीजिए, जिसका कोई रिश्तेदार मैंने नहीं मारा था, अरे वो तो सब के मैंने ही तोड़े। मैं घबराया नहीं, मैं बैतुल्लाह की छत पे गया और मैंने सूरह बरात की तबलीग इस तरह की जिस तरह करने का हक है, इसलिए कि अली ना इस तरह करेंगे तो कौन करेगा, इसलिए कि सूरह बरात की आयतें कुरान सामित की आयतें हैं, अली कुरान नाते सलवात पढ़ रहे हैं। बिल्कुल इख्तिसार अर्ज करना है आपकी खिदमत में और बात मुकम्मल हो जाए। कहा मौला अब एक आखिरी बात है और वो ये कि आप हजरत ईसा से किस तरह अफजल हैं। अब आप अंदाजा करें, हजरत ईसा ये अल्लाह का वो नबी है जिसकी माँ मासूमा, जिसकी माँ मासूमा, और जब वो इस काबिल हुई कि उसकी शादी की जाए तो अब कोई मासूम है नहीं, तो एक पूरा एक निजाम बदलना पड़ा कि मासूमा की शादी तो गैर मासूम से न करेंगे, मासूमा को बेटा बगैर बाप के देंगे। एक सलवात पढ़ ले आप हजरत ईसा जो मासूमा मरियम के बेटे हैं, अय्यदनाहु बिरूहिल कुदस, जिसे हमने रूह कुदस से नवाजा है, जो पंगूड़े में बोलता था। जब कौम ने आके पूछा तो माँ ने कहा कि बच्चे ही से पूछ लो, तो पंगूड़े में बच्चे ने अपनी माँ की इस्मत की गवाही दी और वो जिसे हमने रूहुल कुदस के साथ नवाजा था, मासूमा माँ का बेटा। और फिर ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे नबुव्वत से नवाजा और उसे किताब भी अता की। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, मगर मैं ईसा से इसलिए अफजल हूँ, एहसासा जब ईसा की विलादत का वक्त आया था, हजरत मरियम मादर ईसा बैतुल मकदस के करीब गई, वहीं तो उनका कयाम था, मगर जब उनके यहाँ विलादत के आसार नमूदार हुए तो जहाँ कयाम था वहीं जाने लगी। तो अंदर से आवाज आई, बीबी हाज़िही बैतुल इबादा, ये इबादत खाना है, ये विलादत खाना नहीं है। चुनाचे बीबी को इजाजत नहीं मिली, चुनाचे एक दूसरी तरफ रुख कर लिया और दूसरी तरफ जब चली गई एक दरख्त के नीचे, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। एहसासा मैं इसलिए अफजल हूँ ईसा से, जब मेरी माँ तवाफ कर रही थी, मेरी माँ बैतुल्लाह का तवाफ कर रही थी, मुस्तजार के करीब पहुंची, रुकन यमानी के करीब पहुंची है, बीबी को भी जब विलादत के आसार महसूस हुए तो दिल में ख्याल आया कि मरियम को हटा दिया गया था, अब ये क्या कैसा होगा। मगर जैसे ही ये ख्याल आया कि मरियम को हटा दिया गया था, दीवार काबा शक हुई, दीवार काबा शक हुई और अंदर से आवाज आई, बीबी इलैया इलैया, बिस्मिल्लाह तशरीफ लाइए, आप कोई मरियम है। सलावत पढ़ लें। बड़ी तवज्जो है, आप कोई मरियम हैं और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, देख
जितना बैतुल्लाह बैतुल मक़दस से अफजल है, एक और पैमाना भी बता दिया, जितना बैतुल्लाह बैतुल मक़दस से अफजल है उतना ही मैं ईसा से अफजल हूँ, और जितनी मेरी माँ मरियम से भी इतनी अफजल है जितना बैतुल्लाह बैतुल मक़दस से अफजल है। मैं इसलिए ईसा से अफजल हूँ, और ऐसा सा तुझे क्या कहाँ तक सुनाऊं, और ये कि ये मौजू ऐसा है जो खत्म होने वाला नहीं। अल्लाह ने तमाम अंबिया में सिफात को तकसीम किया है, अली इब्न अबी तालिब में जमा कर दिया। मुझे एक रिवायत अर्ज करना है और उसके बाद आपकी तकलीफ तमाम। सलवात पढ़ ले बुलंद आवाज से। आप घबराए और थके तो नहीं, एक सलवात और पढ़ ले बुलंद आवाज से। अल्लाह ने सब अंबिया में खुसूसियात और फजाइल तकसीम किए, और अली इब्न अबी तालिब में वो सारी फजीलतें जमा कर दी। गोया मीज़ान कमालात अंबिया हैं अली इब्न अबी तालिब, मीज़ान कमालात अंबिया हैं अली इब्न अबी तालिब। जब हम अली का जिक्र करते हैं, लोग कहते हैं अली नबी नहीं है, तो हम भी कहते हैं अली नबी नहीं है। कभी किसी ने ये ना कहा कि अली इब्न अबी तालिब, बल्कि अली इब्न अबी तालिब और विलायत अली इब्न अबी तालिब सबसे बड़ी दलील है खत्म नबूवत, सबसे बड़ी दलील है खत्म नबूवत की। अली नबी नहीं है मगर नबियों की सिफात के जामे हैं, जामे सिफात अंबिया हैं। और जिन लोगों ने अली को पहचान लिया है, आप कब अली को पहचान पाएंगे? जिसने अली को पहचान लिया, मुझे रब्बे काबा की कसम, उसकी निगाहें और नजरें तो मूसा ईसा जैसे नबियों पे नहीं ठहरती मुकाबला अली में। आप चंद शेख लिए फिरते हैं मुकाबला अली के लिए, आप चंद शेख लिए फिरते हैं मुकाबला अली के लिए। अली इब्न अबी तालिब अंबिया की सिफात का जामे है, और पैगंबर ने फरमाया कुछ सिफतें अली इब्न अबी तालिब को वो भी अता हैं जो किसी नबी को भी अता नहीं। बड़ी तवज्जो, मुझे दो एक लफ्ज अर्ज करके आगे बढ़ना है। कुछ सिफात तो अली इब्न अबी तालिब को वो अता हैं जो किसी नबी को भी अता नहीं हुई। अब पहली सिफत ही सुन लीजिए, अली वो अकेला ममदू है जिसे अल्लाह ने काबा जैसा रचा, जो मौलूद काबा है। वो अगर किसी को जिद और मुकाबला करना है तो पैदा होने से पहले शुरू करे, इसलिए कि पैदा हो के जो मुकाबला करेगा वो पैदा तो हो चुका, मगर अली की फजीलत तो कबले विलादत उसके साथ है। इसलिए कि अली वो अकेला ममदू है जिसकी विलादत खाना काबा में हुई, अली वो अकेला ममदू है जिसकी विलादत खाना काबा में हुई, और अली मेरा वो अकेला ममदू है। पूरी आदम से लेकर क़यामत तक की तारीख खंगाल लीजिए, अली इब्न अबी तालिब वो अकेला ममदू है जिसकी बीवी मासूमा है। ये किसी नबी को भी ना नसीब हुई, किसी पैगंबर को भी नसीब ना हुई, किसी रसूल को भी नसीब ना हुई। अली वो ममदू है जिसकी बीवी मासूमा है। और अर्ज करूं आपकी खिदमत में, अली मेरा वो ममदू है। अंबिया के लिए सहीफे आए, अंबिया के लिए किताबें आई, अंबिया के ऊपर आयात उतरी, अंबिया के ऊपर हादीसे कुदसी नाजिल हुई। अली मेरा वो ममदू है जिस पे आसमानों से किताब तो नहीं उतरी, मगर हर किताब का इल्म अली को दिया गया है। आसमानों से किताब नहीं उतरी अली पे, मगर आसमानों से जहां नबियों के लिए सहीफे और किताबें आई हैं, अली अकेला है जिसके लिए आसमानों से तलवार आई है। अली इसके लिए जुल्फकार आसमानों से। सलवात पढ़ ले मेरे जब अली इब्न अबी तालिब की फजीलत को हल्का करना मतलूब व मकसूद होता है, तो बसाओ का लोग एक सलवात पढ़ने वाले एक मरतबा फिर सलवात पढ़ने बात तो मुकम्मल हो चुकी है। एक चीज अर्ज करके आपसे इल्तिमास से दुआ करता हूँ। पैगंबर अकरम की एक बड़ी मशहूर हदीस है, हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन साया ना होगा सिवाय मेरे लिवाए हम्द के, लिवाए हम्द के अलावा कोई साया ना होगा। और लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह तो फिर लोग क्या करेंगे? हुजूर ने फरमाया लिवाए हम्द इतना बड़ा और इतना वसी होगा, उसका एक फरेरा मशरक से मगरब तक होगा, एक शुमाल से जुनूब तक होगा।
تو لوگوں کو سایہ سوائے اس کے کہیں نہیں ملے گا۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا علم اتنا بڑا اٹھائے گا کون، اتنا بڑا کون علم اٹھائے گا؟ حضور فرماتے ہیں یعملہ یوم القیامت من حملہ یوم الخیبر، جس نے خیبر کے دن اٹھایا تھا وہی قیامت کے دن بھی اٹھا لے گا۔ مگر علی کیسے اٹھائیں گے؟ بڑی توجہ، جو امیر المومنین کے لیے پیغمبر نے فرمایا، کہا علی کیوں کر نہ اٹھائے گا؟ توجہ، علی کیوں کر نہ اٹھائے گا؟ علی کو انبیاء کی خصوصیات دی گئی، میرا صبر دیا گیا، جبرائیل کی قوت دی گئی۔ ہمیں کچھ اندازہ ہو گیا کہ اب اگر علی کی قوت کا اندازہ کرنا ہے تو آپ کو دیکھ کے تو ایک لفظ اور پڑھ دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، ویسے کافی دیر سے بعد پروگرام شروع ہے۔ بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی، علی ابن ابی طالب کو میرا صبر دیا گیا اور جبرائیل کی قوت دی گئی۔ اب ہمیں ایک اندازہ ہو گیا کہ علی کی قوت کا اگر اندازہ کرنا ہو تو ذرا جبرائیل کو ڈھونڈیے، جبرائیل سے پوچھئے۔ تو ہمیں ایک موقع ایسا ملتا ہے جب پیغمبر اکرم طائف میں گئے تھے تبلیغ کے سلسلہ میں، طائف کے لوگوں نے کچھ زیادتی بھی کی اور انہوں نے تبلیغ کو بھی کچھ قبول نہیں فرمایا، چنانچہ حضور زخمی بھی ہوئے اور حضور کے پیروں سے خون نکلا جو حضور کے جوتے میں داخل ہو گیا۔ جبرائیل یہ دیکھ کے زمین پہ آیا اور وہ غصے سے بھرپور تھا اور کہتا ہے یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دیں، آپ لفظوں پہ غور رکھیں گے، یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دیں، ایک یہ پہاڑ ہے، ایک یہ پہاڑ ہے، دو پہاڑ ہیں، میں ان دونوں پہاڑوں کو اٹھاؤں اور اٹھا کے طائف کو بیچ میں رکھ کے دونوں پہاڑوں کو ٹکراؤں، یہ سارے ذرہ ذرہ ہو جائیں، نہ طائف بچے نہ اہل طائف بچیں۔ اب آپ کو کچھ اندازہ ہوا کہ جبرائیل اگر چاہے ایک پہاڑ کو ایک ہاتھ پہ اٹھائے، دوسرے پہاڑ کو دوسرے ہاتھ پہ، ایک پہاڑ کو ایک ہاتھ پہ اٹھائے، دوسرے پہاڑ کو دوسرے ہاتھ پہ اٹھائے، اور اگر مارے تو پورے کا پورا شہر جو ہے شہر والوں سمیت مٹی اور ریت کی طرح ہو جائے۔ تو کچھ جبرائیل کی طاقت کا اندازہ ہوا۔ اور یہ جو آپ ہمیشہ سنتے ہیں نا میرے مولا کے لیے غالب علی کل غالب، غالب علی کل غالب اس لیے ہیں، میرا کام لفظ پڑھنا ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے، غالب علی کل غالب اس لیے ہیں، علی کو جتنی طاقت مطلوب ہوتی ہے اتنی علی کے ہاں موجود جتنی طاقت مطلوب ہوتی ہے علی کو اتنی علی کے ہاں موجود ہوتی ہے۔ دو چھوٹے چھوٹے واقعات توجہ رہے آپ حضرات کی۔ ایک مرتبہ طواف کے دوران ایک شخص کچھ ناشائستہ سی حرکت کر رہا تھا، امیر المومنین نے اسے ایک چپت سی لگائی، یوں کہیے کہ جس طرح کوئی آدمی، آپ بھی دیکھتے ہیں کسی آدمی کو متوجہ کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں، میں اس طرح امیر المومنین اس کو تمانچہ نہیں مارا، توجہ رہے، تمانچہ نہیں مارا، بالکل اس طرح کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس سے اس کی توجہ ہٹے اور طواف کی طرف وہ متوجہ ہو۔ چنانچہ اس نے جا کے خلیفہ وقت سے شکایت کر دی، اور خلیفہ بھی وہ ہیں اس وقت جو بڑے زبردست سمجھے جاتے ہیں، درے اور تازیانے کی وجہ سے ہی تو بڑے مشہور ہیں، اور لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کوئی موقع ایسا ملے علی کے خلاف کوئی کیس بن جائے۔ چنانچہ یہ کیس تو بنا بنایا ہے، وہ گیا اور اس نے کہا جی طواف کے دوران علی نے مجھے تمانچہ مارا۔ چنانچہ توجہ رہے آپ حضرات کی، امیر المومنین سے جب پوچھا، اور یہ آپ پڑھ لیں ساری کتابوں میں آپ کو ملے گا، بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی، جب کہا نا یا علی یہ کیا شکایت کر رہا ہے، امیر المومنین نے فرمایا دیکھو میں نے اسے تمانچہ نہیں مارا، یہ دوران طواف ایک خاتون کی طرف گھور رہا تھا، میں نے صرف اس کو متوجہ کیا ہے کہ طواف کرو، یہ جو تم حرکت کر رہے ہو یہ نہیں۔ اور اے خلیفہ وقت، اگر میں تمانچہ مارتا تو خضر کے تمانچہ سے کم نہ ہوتا، وہ جو ہے نا حضرات کی۔ تو انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ بھی سن لیجئے، انہوں نے کہا جاؤ بھائی جا کے طواف کرو، اللہ کی آنکھ نے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے تجھے ایک اور صلوات پڑھ لیں جتنی طاقت انہیں مطلوب ہوتی ہے اتنی ان کے ہاں پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ وہ خیبر کا دروازہ اکھاڑنا چاہیں تو جتنی طاقت چاہیے ہے اتنی موجود ہے، وہ تلوار چلانا چاہیں جتنی چاہیے ہے وہ موجود ہے۔ میرے اور
अजीजों और बुजुर्गों, अल्लाह आपको सलामत रखे और मेरे सामीन और नाजरीन, अल्लाह आपकी इस मेहनत को बस जिस अंदाज से भी मौला, ये अब मौला के दिन हैं, मौला के अय्याम हैं, मौला आपकी ये सारी जितनी इस सिलसिले में काविशें हैं, मेहनतें हैं, नजर न्याज है, मजालिस है, वो जिस अंदाज से भी हो रही हैं, यकीन जानिए इसमें भी कुछ एक तो कम से कम फायदा है। पहले सब लोग जमा होके मातम खाने में जाते थे, मातम सरा में, इमाम बारगाह में, हुसैनिया में जाते थे और वहां इमाम का इस्तकबाल करते थे। आज ये तो फैज मानना ही पड़ेगा, आज हर घर में इमाम हुसैन, हर घर में। कभी तो इमाम ही के घर से लब्बैक या हुसैन की आवाज आती थी, अब हर घर से आवाज आ रही है। और रहा ये कि मजमा कहाँ कितना होता है, कहाँ कितना नहीं होता, इसकी हमें जरूरत है ताकि हम अपने जो काम हैं उसे शायान शान तरीके, इसलिए कि हम आदी हो चुके हैं, हमारे वो आदत में दाखिल हो चुका है, बहुत बड़ा मजमा हो और फिर हम बड़ा खुल के पढ़ें और लोग उस सिलसिले में बड़ी दाद दें। नहीं नहीं, इमाम को शायद अब इस साल इस तरह का मुहर्रम और इस तरह की आजादारी मतलूब है। अगर कोई अकेला मोमिन अकेली जगह भी बैठ के कह रहा है ना, अस्सलामु अलैका यब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका यब्ना अमीरुल मोमिनीन, लब्बैक या हुसैन, यकीन जानिए अब ये कितना मुश्किल दौर है और पूरा कायनात और पूरी दुनिया इस वक्त एक वबा की जद में है। मगर मैं आप हजरात को दावत देता हूँ, जिस दिन आइंदा आने वाले संडे इतवार का दिन होगा, जहां से सूरज निकलता है वहां से लेके जहां पे गुरूब होता है, टेलीविजन पे देख लीजिएगा, कोई शहर और कोई बस्ती ऐसी नहीं जहां से ये आवाज ना आ रही हो, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। आपने कभी अंदाजा किया जिसे 10वीं मुहर्रम के दिन शहीद करवाने के लिए 72 से 73 आदमी ना मिला, आज उसके नाम पे कितने इकट्ठ हैं, कितने इज्तिमा हैं, कितने मजमे हैं, इतने मजमे किसी मखलूक में से किसी के नाम पे जमा नहीं है। अजीजान गिरामी, जिसके खेमे तक भी जला दिए गए थे, जिसका घर भी मैदान करबला में बाकी न रहा, खेमे तक जला दिए गए थे। मुझे रब्बे काबा की कसम, आज दुनिया पे फिरिए, इतने मकान और इतने घर तो किसी के भी नहीं हैं, इमाम के इतने घर हैं। अगर 1.25 लाख नबी अपने मुती उम्मतियों को साथ लेके आज इमाम के यहाँ मेहमान हो, इमाम के यहाँ रिज्क भी इतना है, वो उन सब को संभाल सकते हैं और उनको न्याज पेश कर सकते हैं, और इमाम के पास मकान भी इतने हैं कि उन सब को अकोमोडेट कर सकते हैं। ये है, इसीलिए कहा गया शाह अस्त हुसैन, शहनशाह अस्त हुसैन। ये शाह हुसैन के लिए काफी नहीं है, हुसैन शहनशाह है, बादशाहों का भी बादशाह है। दीन अस्त हुसैन, हुसैन दीन है, वह दीन पनाह अस्त हुसैन, सिर्फ दीन ही नहीं, दीन के पनाह देने वाला भी हुसैन है। अजीजान गिरामी, लोग समझे शायद हुसैन को बेवतन करके हुसैन पे गलबा पा लेंगे। नहीं नहीं, हुसैन नाने का रोजा चूम के कहता है, नाना मैं वतन जरूर छोड़ रहा हूँ, मगर ये पहले पेश की वादा करके जाता हूँ, तेरे दीन को दवाम और हमेश की बख्श के दुनिया से जाऊंगा। अजीजान गिरामी, मेरे मौला सफर पे सफर किए जा रहे हैं, एक मंजिल ऐसी आती है जहां मौला, जहां भी हुजूर का क़याम होता, राह गुजर से थोड़ा सा हट के हुजूर क़याम करते, चुनाचे इमाम रास्ते से थोड़ा हट के खैमे लगाते हैं। मगर आज सुबह की ताकीबात की नमाज की ताकीबात के बाद जाके रास्ते के ऊपर बैठ गए, देखा एक आदमी बड़ी महवियत से सफर करता हुआ जा रहा है, बड़ी तवज्जो से सफर करता हुआ जा रहा है, बड़ी यूं समझिए कि इन हिमाक से सफर करता हुआ जा रहा है। इमाम का सलाम करके अस्सलाम वालेकुम ये कह के उसने जल्दी जल्दी गुजरने की कोशिश की। मेरे इमाम इंतहाई लतीफ आवाज में कहते हैं, ओ मुसाफिर ठहर जाओ, क्या जल्दी है। कहता है, बंदा खुदा मेरा सफर बड़ा कीमती है, मुझे बहुत जल्दी पहुंचना है, आप मुझे न रोकिए, मुझे जाने दीजिए। मेरे इमाम फरमाते हैं, तू इमाम हुसैन के पास जा रहा है। उसका ये सुनना था, वो तो तड़प गया, कहा मैंने तो इसे नहीं बताया कि मैं किसके पास जा रहा हूँ। वो जब मुतवज्जे हुआ, इमाम फरमाते हैं, तू यही बताने जा रहा है ना मुस्लिम मारे गए, तू यही बताने जा रहा है ना मुस्लिम मारे गए। अब तो वो कदमों पे आके गिर गया, अंतल हुसैन, क्या आप ही हुसैन है। इमाम फरमाते हैं, मैं ही वो गरीब हूँ जिसका मुसाफिर कूफे में शहीद कर दिया गया, जिसका मुसाफिर कूफे में छत पे ले जाके शहीद कर दिया गया, सरदारुल अमारा के दरवाजे के साथ लटका
دیا گیا. لاش لڑکوں نے لے لی, انہوں نے گلیوں میں توہین کی. وہ میرا ہی بھائی تھا, وہ میرا ہی چچا زاد تھا, وہ میرا ہی سکا تھا, وہ میری طرف سے میرا نائب تھا. عزیزو, امام اس کا ہاتھ پکڑ کے آتے ہیں اور آ کے اپنے مردوں کو بلایا, بلا کے کہا کہ ان سب کے سامنے بتا دو ہمارا کسی سے کوئی پردہ نہیں. وہ کہتا ہے مولا میں کیسے بتاؤں, کہا جو دیکھ کے آیا ہوں وہ یہ ہے, امیر مسلم کا کٹا ہوا سر دروازے کے ساتھ ہے, لاش اس کی گلیوں میں توہین ہو رہی ہے, اور امیر مسلم انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیے گئے ہیں. میرے امام فرماتے ہیں آپ نے سن لیا, جو ہمارا قاصد گیا تھا اس کا انجام آپ نے سن لیا. میں اب بھی اعلان کرتا ہوں, ان لوگوں کا میرے سے مطلب ہے, آپ میں سے جو جانا چاہے وہ چلا جائے. کربلا مدینے میں بھی یہی کہا تھا, مکے میں بھی یہی کہا, اور آج یہ پیغام سننے کے بعد بھی کہا جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے. مگر کوئی بھی نہیں جانے کے لیے تیار ہوا. ہاتھ جوڑ کہتے ہیں مولا جو جام شہادت ہمارے سفیر نے نوش کیا ہم بھی داد شجاعت بھی دیں گے, اور جب تک وہ شہادت کا جام نہ پی لیں گے آرام نہ آئے گا. میرے عزیزو, امام اب تھوڑی دیر کے لیے ایک خیمے میں گئے. یہ خیمہ کس کا ہے؟ جگر پہ ہاتھ رکھ لیجئے. اس خیمے میں ایک بچی ہے, اس بچی کو امام نے بلایا اور اسے گود میں بٹھایا. یہ بچی امیر مسلم کی بچی ہے, گود میں بٹھایا, سر پہ پیار پھیرا, سر پہ ہاتھ پھیرا. وہ بچی کہتی ہے ماموں آپ ہمیشہ ہم سے محبت کرتے ہیں, شفقت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, مگر آج آپ یوں میرے سر پہ دستے شفقت پھیر رہے ہیں جیسے یتیموں کے سروں پہ پھیرا. اتلا کیا میرا بابا شہید ہو گیا؟ عزیزو اب آپ مجھے بتائیے اللہ کے لیے میرا امام اس بچی کو کیا جواب دے؟ اگر کہے تیرا بابا پردیس میں مارا گیا, بچی تڑپ تڑپ کے مر جائے گی, اور اگر کہے نہیں تیرا بابا زندہ ہے وہ شہید نہیں ہوا, تو یہ بات صحیح نہیں ہے. میرے امام بچی کو سینے سے لگا فرماتے ہیں بیٹی جب تک تیرا بابا تجھے نہیں مل جاتا میں تیرا بابا ہوں, میں تیرا باپ ہوں, میں تیرا بابا ہوں. اور جناب زینب سے کہا بی بی یمن سے 2 جوڑے درو کے آئے تھے, ایک ہم نے سکینہ کو دے دیے تھے اور ایک جوڑا ابھی باقی ہے وہ لاؤ. چنانچہ امام نے اپنے ہاتھوں سے جناب مسلم کی بیٹی کو وہ گوشوارے پہنائے. کہاں تو یتیمہ کو گوشوارے پہنائے جا رہے ہیں, میں بھی سید ہوں, کلیجہ پھٹتا ہے. کربلا میں آئیے, امام کی اپنی یتیمہ کے گوشوارے کان چیر کے نکالے جا رہے ہیں, ظلم کے ساتھ کان چیر کے گوشوارے نکالے جا رہے ہیں. مجھے ایک لفظ یہاں اور کرنا ہے, یہی سکینہ جب باپ کی لاش کے ٹکڑوں کے پاس سے گزر رہی تھی ایک درد بھرا جملہ کہا, بابا جس نے تیرا سر قلم کیا تھا اسی نے میرے زیور چھین لیے, اسی نے میرے گوشوارے چھین لیے. اللہ سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دیکھے. آپ عزیزان گرامی بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی. آخر ایک ایسا موقع آیا, سفیر اور امیر کی ملاقات ہوئی, مگر کب اور کہاں؟ 9 ذوالحج 60 ہجری کو مسلم شہید ہوئے, 12 محرم 61 ہجری امام کا لٹا ہوا قافلہ کوفے پہنچا. ایک دروازے پہ پہنچے, وہ دارالامارہ کا دروازہ تھا. آج جب آپ دارالامارہ دیکھتے ہیں وہ ٹوٹا پھوٹا اجڑا ہوا ہے, اس زمانے میں جو دارالامارہ تھا وہ بہت بڑی بلند بلڈنگ تھی. آج بھی آپ اس کے آثار دیکھ کے اندازہ کر سکتے ہیں. باب الامارہ دروازے پہ باب الامارہ کے قافلہ پہنچا. عزیزو جناب زینب کو کوئی وقت یاد آ گیا, جناب فضا سے کہا اما فضا جاؤ جا کے شمر سے کہو, جاؤ جا کے شمر سے کہو ہمیں یا تو ہمیں ایک ایک چادر دے دے, ہم اپنے برہنہ سروں کو ڈھانپ لیں, اور اگر چادر نہیں دیتا ہمارے ہاتھ پسے گردن سے کھلا دے. ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے ہیں نبی کی نوازیوں کے, ہمارے ہاتھ گردن کے پیچھے سے کھلا دے, ہم اپنے ہاتھوں سے پردہ کر لیں. اور اگر ہاتھ بھی نہیں کھلاتا, چادر بھی نہیں دیتا, ہمیں اس دروازے سے نہ لے جائے. یہ وہ دروازہ ہے جس میں میرے بابا علی نے میرا استقبال کیا تھا. بابا علی آئے تھے بڑھ کے مجھے لینے کے لیے. عزیزو جناب فضا گئی, شمر سے کوئی بات کرنا چاہتی ہے, اس لیے نے منہ دوسری طرف موڑ لیا. فضا چلتی ہوئی ضعیفہ اس طرف آئے, کہتی ہے مجھے میری بی بی نے بھیجا, اس لیے نے منہ دوسری طرف موڑ لیا. اب فضا کو بھی جلال آ گیا, کہتی ہے لئین میں تو تیرے ساتھ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی, یہ تو میری شہزادی ہے جس نے مجھے
मुझे भेजा। तो जो इसने जवाब दिया, कलेजा फटता है, जिगर मुंह को आता है। ये लईन कहता है फिजा जाके ज़ैनब से कह दो अब वो कूफे की शहजादी नहीं है, अब वो इब्ने ज़ियाद की कैदन है, हम जिस तरह चाहेंगे ले जाएंगे। अजीजों, ये जवाब जब जनाब ज़ैनब तक पहुंचा, जनाब फिजा से कहा फिजा जा मेरा पैगाम भी दे दे, मैं अली की बेटी हूँ, ज़हरा की बेटी हूँ, पैगंबर की नवासी हूँ, मैं कुछ भी बिल्कुल मुझे ये मंजूर नहीं है, मैं इस दरवाजे से नहीं जाऊंगी, जाओ जाकर उसे पैगाम दे दो। अली की बेटी को जलाल आया। अभी फिजा एक कदम चली होगी कि बीबी की नजर उस नेज़े पे पड़ी जिस पे इमाम का सर था। देखा आंखों से आंसू जारी है, रो के कहा भैया क्यों रो रहे हो, तेरी आंखों में आंसू क्यों है? बहन कोई शहीद याद नहीं आया, तेरा वादा याद आया, करबला तू फतह कर, कूफा और शाम मैं फतह करूंगी, पहली मंजिल पे क्यों इनकार करती हो? बिस्मिल्लाह इसी दरवाजे से आगे बढ़ो। बीबी जब दरवाजे के करीब गई है, फिजा पलटा, अब इसी दरवाजे से जाऊंगी। एक आवाज आई, क्या? अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा। जनाब ज़ैनब फरमाती हैं लोगों ने हमें बागी कहा, लोगों ने हमें पत्थर मारे, लोगों ने हमारे रास्ते रोके, मगर किसी ने सलाम नहीं किया। 6 महीने हो गए, ये कौन है जो हमें इस तरह सलाम कर रहा है जैसे कोई हमारी शान का जानने वाला हो? बीबी ने ये सोचा ही था। एक आवाज आई, क्या? अस्सलाम वालेकुम या बिन्त रसूलिल्लाह, और नबी की नवासी मेरा सलाम हो। अब तो बीबी ज़ैनब तड़प गई। दुआ करो, ये जो कैफियत है, देखने वाला सलाम करने वाला भी कोई जानने वाला लगता है, ये कौन है? आवाज की तरफ जो सर उठाया, क्या देखा? अमीर मुस्लिम का कटा हुआ सर है जो दरवाजे के साथ लटका हुआ है। अजीजों, मुस्लिम सलाम कर रहा है। अब मुस्लिम की नजर आखिरी महमिल पे गई, और आखिरी महमिल पे बैठी हुई अली की बेटी की नजर दरवाजे की कुंडी पे गई। बिल्कुल आखिरी जुमला कह के आपकी तकलीफ तमाम। वो बीबी कौन है? वो हजरत अब्बास की बहन है, अली की बेटी है, उम्मुल बनीन की बेटी है, वो रुकैया खातून है। आवाज दे कहती है, मेरे शौहर, मैं तुझसे ये नहीं पूछती कब्ले शहादत पानी मिला या ना मिला, मैं ये भी नहीं पूछती आज कितने दिन हो गए दरवाजे की कुंडी के साथ, मैं तेरे मसाइब नहीं पूछती। ऐ मुस्लिम, अल्लाह के लिए मुझसे ये ना पूछना मेरा अकबर जमीन पे गिरा कैसे, मेरे कासिम के टुकड़े कैसे हुए, मेरे नन्हे असगर को तीर कैसे लगा, मेरे भाई का लाशा कैसे पामाल हुआ। मैं तेरी मुसीबतें नहीं पूछती, तू मेरे मसाइब ना पूछ। ऐ मुस्लिम, अल्लाह के लिए मुझे बता, जो 2 मेरे लाल लाया था, जो 2 मेरे बच्चे लाया था, तो मेरे मासूम किधर है? आवाज आई, अली की बेटी, उनका इंतजार करना छोड़ दे। हर्ष ने सारी रात सतून के साथ बांधे रखा, सुबह शहीद करके लाशें दरिया में बहा दिए, मुसैयब की वादियों में दफन हो गई तेरी जोड़ी। अला लानतुल्लाह अला कौमिल ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युहुम क़लबा। Ya Hussein, 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 बिछड़ गए दो लाल रुकैया दे, 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 बिछड़ गए
گئے دو لال روپیہ دے بچھڑ گئے دو لال روپیہ دے دریا تے پیاسے مار دیتے حارث نے بال رکیہ دے بچھڑ گئے دو لال روپیہ دے بچھڑ گئے دو لال روپیہ دے بچھڑ گئے دو لال روپیہ دے عید دا دن چڑھیا چن میرے ستیا دے ول کے نہیں آئے پردیسی ویرانو روون پیا بہنا نال رکیہ دے بچھڑ گئے دو لال بسم اللہ بچھڑ گئے کترا دے چولے چم کے سوچا وچ روندی رہندی ہے غازی تو ویکھے نہیں جاندے جو ہو گئے حال رکیہ دے بچھڑ گئے دو لال رکیہ بچھڑ گئے دو لال رکیہ دے بچھڑ گئے دو لال رکیہ دے ٹر جاون تیرے چھڈ کے وطنانو پھر کیوں مردے نہیں زہرا دا لاڈلا روندا رہیا سن سن کے سوال رکیہ دے بچھڑ گئے دو لال رکیہ دے بچھڑ گئے دو لال روپیہ دے بچھڑ گئے دو لال روپیہ دے دریا تے پیاسے مار دیتے حارث نے بال رکیہ دے بچھڑ گئے دو لال روپیہ حسین 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 محمد وآل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم نبی اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم حبیب اللہ، السلام علیکم عباد اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم مومنین و سید الوسیع، السلام علیکم فاطمہ سارہ سید النساء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم حضرت قربان سلطان بن اجل علی مصر زارات بلکر والقدر والقضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم منصائب بلاسب الزمان علمان فتنة الزمان صلی الرحمن صلی یا ایمان سمجھا اجل اللہ تعالی قدر صلی اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اے ظہر امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ولی قلب سجد بالإحسان صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. Inshallah, this program will carry on tomorrow. Ya Ali Madad, Khud Hafiz.